Schon heute Manager, wenn ich schon den X-Bilder umsetze, guck, so gehen wir auf die Bildschirm. Und ich kann da wirklich wirklich klein gucken. Ja. Du? Ja. Du hast ja ganz, ja. Mich will nicht ganz. Was ist kein Chat hier nicht mehr? Ich bin just ein Mädchen, wa? Ah ja, aber das geht auch nicht, das habe ich auch schon probiert. Da geht es so. Nee, ich kann noch nicht mehr. Okay. Ja, wie sich brauche ich das Toten zu sehen. Da geht man hier. Dann siehst du, wie viel löscht. Okay. Ich meine da doch. Ich finde es auch wieder Bildschirm. Ich finde auf E-Bildschirm anderen Discord. Okay, wir sind auf Starting Soon und anscheinend die Schwarze. Willkommen zurück zu einem Stream mit mir. Ich bin endlich nicht live, ich bin endlich nicht Strömen. Und ja, dann das hier mit Wytchwood, ein Spiel, was ich auf Steam fand einfach. Ich fand es witzig aus. Grafik gefällt mir gut. Da erinnert mich ein bisschen an Don't Starve, respektive Don't Starve Together. War da auch demnächst den wir nicht gesehen, weil den Blue Motion, den Online und ich, wir werden auch nicht anfangen mit Streamen auf der TV, sodass nicht ein bisschen mehr Lasers auf der TV und mehr Diversität einfach da ist. Und ich sage, wir gehen einfach mal an das Spiel ran, wir machen ein New Game und let's go. Swamp, once upon a time, there lived an odd little witch in an odd little house. Coucou Lady Norton, merci d'être là, j'espère que tu vas bien. She spent most of her days tending to the odd little garden and resting in the odd little chair. On this day, however, her sleep is interrupted by an odd little noise. Hello Zev, let's go, genau, let's go! Bah, okay, anscheinend
Gehst irgendwo schenken. Get up. Bäh. Have to interact, okay. Bäh. You devil, how dare you wake a young lady from a beauty sleep? Blah. Shoo shoo. Get out of my house, you mindless beast. You're making a mess. Ça va bien et toi? Oui, ça va. Merci, merci. Tranquillou. With a swift kick in the rump, you boot the goat through the front door. Let's boot. When did this place get cluttered? I could have sworn I swept the hearth just yesterday. First things first. My old grimoire must be around here, somewhere. Okay, let's check. Guck mal. Ich hoffe, den Sound ist gut, Leute. Sollten wir, ob es so hart ist oder nicht so hart ist, oder was auch immer. There's the book. Aha, here it is. It's lighter than I recall. Your grimoire contains all of your craftable recipes. You can open it anytime by pressing H. Ja, H wie Grimoire? Wie Buch? Naja, probieren wir es jetzt zu verhalen. Hasch. So, what do we need? Wir brauchen das hier. Forest Herb und Hexroom. Creme am Swamp. Okay. All my recipes are missing. That damn little creature has chewed up all the pages of my book. Where's my belt? I needed to carry my things if I'm going to confront the beast. I must have left it in that trunk over there. In that trunk over there? No? Ahaha. Not. Zack, bam. Oof. My poor back. How long was I napping for? A good dose of medicine ought to soothe these aching bones before I head outside. At least I still have the recipe for my mending poultice. Okay, gehen wir das mal ansammeln. Flump. Ist das alles? Ich meine, das ist alles, ne? Okay, dann mal Hirsch. Und dann craften wir. Let's craft. Okay. Und dann Heat. Skdusch. Ah, okay, wir haben noch 3 Herzen, du nicht? Nice. Look mal raus, kann ich dabei. Flup. You step outside into a humid marsh and immediately stub your toe on a twisted road. Ouch! Close your eyes for a wink and the next thing you know the whole yard's gone to the weeds. Somewhere in the distance you can hear braying through the dense bramble. Where'd that cross-eyed Billy get to? He could at least put those gnashers to good use on his lawn. Open your map tab to get a better look at your surroundings. Tab. Okay, wow. Was können wir hier alles hochgrafen, was nicht? Ah, hier sind so Roots. Hier sind Chests, die können wir nicht abmachen. Okay. Hier können wir abmachen. Some shears cut these cleanly. Okay. Ich brauche einen Share. 8 Share. Das ist nicht, ne? Das ist auch cool. Schön. Natürlich bei Let's Plays gucke ich mal drauf glühen. Und heute ja Wasser war so drauf bünzelt. Warte mal, mir nur kommen. Was der Sound auch nicht hart wird. Warte mal, da mir weiter waschen. Weil hinter so am Hintergrund her. Ich fand das relativ cool. Ich fand eine coole Mechanik. Ich möchte das Ganze ein bisschen mehr milieuisch. Mushrooms. Du hast die dumm gehst, nicht? Bah! Is that all you've got to say for yourself? Bah, Rick! The goat casts up a disgusting hairball. Ah, yes, hello. Can you hear me now? Apologies, it's been so long since I've used a mortal vessel. Yuck, there's dirt in its mouth. Pwah. You can talk?
course I can talk. Has your mind become so filled with cobwebs that you've forgotten your old friend? You want me, madam? It's good to see you up and about. I was beginning to wonder if you'd ever awaken. Though I suppose time flows strangely in this place. Anyway, I've come to collect. Do you have the amount we agreed upon? Amount of what? Oh dear, if you really don't remember, we should go over to the contract details again. Down there. The goat nods its head towards the ancient stone getaway looming nearby. And just how I'm supposed to get through that solid rock? You're the one who sealed it last. Take a closer look and I'm sure it will come back to you. Open your witch's eye G to inspect objects and creatures and discover their weaknesses. Oh, that is nice. G. Okay. I help you out, trust me. Okay. Don't underestimate your senses, my dear. You may be old, but you can see things others cannot. Hidden weaknesses lying below the surface. Ah, I can see it now. There are shadow runes etched onto the surface of the stone, but they are too faint for me to read. A powder of unveiling ought to do the trick. If you hadn't made a snack of my book, I wouldn't have to retranscript my recipes. I shall not be held liable for any loss or inconvenience incurred as the result of abyssal possession. By inspecting objects and creatures, you can learn new recipes to craft in your grammar. Oh, okay, see. The taste, lo mi sterich, okay. Kan ik craften? Flip. Wie kan je dat usen? Use. Reveal. Skitoosh. You smear a handful of the glowing powder onto the runes of the doorway. A cool blue light emanates from the glyphs and envelops the entrance in its aura. You squint, attempting to discern the meaning of the letters. They appear to be in some obscure runic alphabet. What gibberish is this? It looks like it was carved by a frightened hen. It must be written in the umbral tongue. Allow me to translate. The goat steps up to the doorway and pauses. Well, what does it say? The goat swings its shaggy head towards you. Dark matted wool obscures the creature's beady eyes. I cannot see. Unbelievable. What help are you then? I didn't come here to help. I came to collect. Now do something about this mob of fare, would you? Fine. I think I have some rusty old shears down in the garden. Okay, dan gehen wir an den Guard. Right. Kann ich hier durch. Steady chest for items and knickknacks. Zack, bam. Ah, du marschierst, also können wir theoretisch hier auch. Right here. Wie gesagt, immer alles sammeln, was ihr so findet. Kann irgendwann brauchen die Sachen. 100%. With much protesting and nicked ear, you shear away dumps of dirt hair from the goat's eyes. Ah, much better. Oh my. Were you always this grotesque, or is my memory failing me as well? Watch your tongue, I will give it a good snip too. Now can you read runes or not? Yes. A space beneath, she sleeps alone, tokens given up to the unknown. Fires of 4 shot unroot the stone, braziers burn and wait the crone. Crone? Who is it calling crone? And what are these tokens I'm to burn? Perhaps you ought to take a closer look at those braziers. A blue feather, dog hair, frog slime, shiny stone. Okay. Dog hair, bird feather, frog slime, and a shiny stone. I don't suppose you swallowed up and any of those things while I was asleep. I don't think so.
But feel free to sift through these creatures' livings if you want to be completely sure. However, there's a whole world outside this little swamp. You know, see the gateway over there? The one with the lovely green flame? The goat motions to the far side of your yard. I guess a brisk walk in the woods would do these creaky joints some good. Too much time indoors is bad for the humors. Okay. First in high links. Okay. Snipping and tearing. Your shears make short work of the bramble. Okay. Flug du mal ran. You cut your way through the remaining vines and suddenly step onto a cold stone dais. Time seems to flow backwards, or maybe it speeds forwards. An oppressive, star-filled void stretches as far as you can see. Though there is no wind or sound in this void, a warm fall breeze and the chirping of birds seizes your attention a doorway. Okay, weil Jana kannst du sowieso bestimmt noch nicht tun, ne? Das Gedusch. Kann man hier das Popraffen? Das Collecten. Das ist Birdie Bird. Snap Trap. Okay. Mal Holes. Kann man gucken, Snap Trap. Wie brauchen wir da? Da brauchen wir noch das tun. Wicker Work. Okay, wir haben Impy Nuts. Wicker Work. Wie willst du? Birdwatcher. The woman spins around on her heels so quickly she nearly hits you with her spyglass. Ah, you startled me. Can't you see I'm busy with my scientific research? Research? What is it you're looking for with that contraption? Why the famed indigo tufted forest lark? They are said to be native to this forest and this forest only. Have you seen one, perchance? You glance upwards as the small blue bird perched atop the oblivious woman's head. I haven't, sorry. A shame. Well, it's never too late to open one's eyes to the wonders of the natural world. You never know what you will discover. She points at a nearby woodland critter stuffing its cheeks with seeds. Take that squirrel, for example. Spend a few moments watching its behavior and you will learn everything you need to know about it. Observation is key. Now, if you don't mind, I wouldn't want to miss making any exciting discovery. The bluebird glances vacantly at you before pooping on the brim of the woman's hand. Okay, lol. Das ist Squirrel. Squirrel, kriegen wir auch mal den Trap gefangen. Da muss man mal verdächtigt. Haben wir ein Hatchet. Okay. Mach mal ab. Kann man da los einen basteln? Kann man nicht basteln? Für was? It would have a good frame to start building around. Ach, ich muss das craften. Okay, I see. Ich brauche da wie viel? 2 oder so. Ne, ich brauche just einen. Komm. Machen wir mit einem so Trap. Und dann gehen wir. So eine Squirrel fangen. Du zum Beispiel. Plotsch. Okay, da können wir durch Präsaren. Kriegen Fett, mit kriegen Fleisch, das ist auch ziemlich nice. Du hast einen Dude. Du kriegen wir jetzt wahrscheinlich Dog her. From the Doggy Dog. Kill man. Evening man.
come to check on the pottery. I'm afraid just fired the kilns up, so they will be a while still. Pottery? Bah, I was just admiring that fine canyon over there. You point to a scraggly looking mud patrolling the yard. May I give her a patting? Oh, you can try, but I wouldn't if you value your fingers. She's touch bitey today and doesn't much like people going near the ovens. I have a way with animals. Surely I can find G something to calm her down. Okay, G. Okay, ich muss nicht so komisch Fleisch basteln. Plutsch. Müssen wir dann dafür. Was brauchen wir dann dafür? Wir brauchen Fleisch, wir brauchen dafür. Okay, was ist da Toten? Was denn das? Jar of Water. Okay, und wir brauchen Pilz. Wir brauchen Pilze und wir brauchen Water. Water können wir. Das sind Dippen. Wir gehen die Dippen mal einfach. Das ist nicht klar. Flup. Good take out some. Okay. Oh, das ist ein Chest. Tun wir alles smart. Das ist ja nicht klar, ne? Das ist ausgelehnt. Kann ich so suchen. Das ist ausgelehnt. Dann gehen wir einfach weiter. Gucken wir mal, was wir vornehmen. Wo wir Wasser hier kriegen. Was ist du, my dude? My dude, don't panic. Oh man, oh jeez, I don't know what about this. You tap the man's shoulder and he nearly tumbles headfirst into the well. Ah, what's the matter with you? I could have fallen in. Then perhaps you shouldn't be leaning over the edge like some wobbly stalk. What's so interesting down this well anyways? Well, my grandpappy used to tell me that people drop all sorts of treasures down there, just waiting for someone to dig it up. Got myself a trowel and thought I'd give it a go. But the rope's out and it looks awful dark and damp. I get goosebumps just thinking about all the ghoulies that might be lurking down there in the shadows. Ever considered that those ghoulies might get goosebumps thinking about you lurking up here in the sunlight? No, not really. Not sure if that makes me feel any better about them, actually. Maybe the business of treasure hunting isn't for me after all. Here, why don't you take my trowel? I don't think I'll be needing it. You can go down into the well and see those ghoulies yourself. Take it. This old well is deep and dark. You might be able to climb down into it, but the rope has long since rotted away. You toss the length of strong homemade rope down into the darkness. It seems like it should support you without much fuss. Okay, wir gut in den Shop. Aber wenn wir hier Sachen ausgrüben können. Hehehe. Und ich einfach mal so fahren. Hallo. So. Flutsch. Was du für etwas? Suit Sprite, a tiny dancer born of what once was. Catching that. Kann man nie selbst basteln. Nee, ich geh. Don't mind me. Das ist auch cool, dass ich wirklich so ein bisschen an den Busch kann gehen. Auch witzig. Into the well. Into the well we go. Well. Okay, da brauchen wir jetzt wahrscheinlich einen Spitzhacke. Gold Coin. Das ist ein Chest. Locked. Goddammit. Tu mal noch. Shiny Stone. Shiny Stone brauchen wir. Das ist schon mal gut. Aber Shiny Stone. Das warst du.
Quasi-powerful creature who prefers to be left alone. So, ein Person mein sogar. Hallo? Something stays inside, but does not emerge. Okay. Ah, ich kann da rausgehen. Okay, nice. Ich hätte mir vielleicht einen Spitzhacker. Das hat so Stangen wären oder so. Nee, it seems not. Ich hoffe, das Stream, ja, das Stream lief proper. Wir sind nicht mehr bei Altron, alle Leute. Ich weiß nicht. Ja, wie gesagt, vielleicht als Erklärung, verrate ich nicht mehr gestreamt tun. Ich sie geplündert. Und mein Plündern sind da einer Chantier gekommen und alles. Und ich würde immer hochgucken, weil ich gewinnt sind, dass meine Kamera öffnen, dass mir das noch nicht dann. Ja, und wir sind eben geplündert und sind andere Chantier noch gekommen, wo wir müssen machen. Und dadurch hatte ich nicht mehr so viel Zeit. Und Frog. Und ja, aber wenn wir geplant sind, konnte ich endlich Fieber von der Post hören. Was definitiv besser ist. Und so können wir das dann. Können wir halt proper streamen. Das ist einfach ein Genuss, das. Wie gesagt, und ja, das ist schon viel nice. So, ich gesehen, ich sehe vielleicht ein bisschen leicht, ich kann mal Ludo machen. Flup. Oder sehe ich nur zu hell? So, besteht, wenn ich zu hell bin, man stut nicht gern aus. Mehr. Jo, ne? Ja, du kannst du Empty Jars craften. Ich kann natürlich auch nur, das tut nichts wahrscheinlich craften, ne? Ne, mir fehlt noch Schwung. Schwungs fehlt mir noch. Gehen wir einfach mal hier so ob Surface. Ob Surface. Ah, hier das Name ein bisschen panikieren. Für was auch immer. Wir können nur einen Truck nachbauen, ich will so ein Filzschiff lenken. Da können wir craften. Bonkes. Craften wir so ein. Bonkes. Und dann gehen wir so, für das wir die Blue Blue Plum kriegen. Am Anfang war relativ viel Blue Finisher. Da haben wir ein Hatchet dafür. Du hast dieses Squirrel. Ich freue mich, wenn ich total hinsetzen, ob den Do-Filchen dann auflädt. Das Geduscht, das Gedisch. Pick, 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 komm du hoch, Filchen. Oh, du willst spannend? Plutsch, okay. So, dann holen wir mal die Arme in Blue Feather. Und dann brauchen wir noch die Schuhe brauchen wir für das Fleisch jetzt dann, dass den Doggy schläft. Wie, wo finden wir das? Gilded Gate. Bars a witch's way until it deigns to open. Ich will. Das ist mal bei dem Schuh. Mushroom, Mushroom. Kann ich ja, du. Der ist Rope. Das haben wir gerne gesehen. Ah, vielleicht kann man von hier mal eine Axt. Vielleicht, ne? Woodsman! Hey you there! Give me a hand, would you? With what? You seem to have everything under control. These stumps aren't going anywhere. My darn useless son was supposed to help me, but he's wandered off again. Probably to go bother frogs and eat bugs or some such nonsense. Anyway, I need help clearing away of some of these dead logs. It's late in the season and the wood has started to rot. Just be careful of the purple mushrooms that sometimes grow inside. Ah, they will make you powerful and sleepy if you breathe in the spores. As much as I do love poisonous fungi, I'm not much of a lumberjack. Nonsense! Anyone can experience the joy of splitting a fine stump. Here, my boy won't be missing his hatchet.
take it. Die haben wir natürlich gern. Kannst du da mal da? Du, Block. Boom. Raff das up. Raff das up. You witch. Okay, dann haben wir aus der Stufe für Doggy her, können sicher zu gehen. Sollen wir das mal? Ich gehe so nach Mama. Deal. So, das Hasch. Ich brauche zwei so Mushrooms. Okay, da sieht man noch so ein Ding, in den aufrottet. Du zum Beispiel. Klug. Kommen sich noch ein mehr. Weil er nur weiß ich, wie es geht. Fand man natürlich keinen. Ist ja so typisch. Wenn ihr dann eine Apps hat oder sieht oder braucht, da sie das dann nicht findet, weil ihr eine was nein. Können wir da so ein Nut. Haben wir auch Mod. Was? Wicked with Hedge, ich weiß nicht. Ja, shit, dass dann immer mit F auch geht. Also mit F grabe ich halt Sachen auf. Ich muss immer für dich dann einen Rechtsklick machen. Und da recht funzt das. Wir brauchen drunter wie mal so noch. So, du noch pur Champignon gibst so, ne? Yep. Pluck. Und dann können wir hier. Pluck. Ja, wie gesagt, ich fand den Artstyle vom Spiel gefällt mir wirklich gut. Mir erinnert eben an den Stuff. Doggy ist das. Doggy schläft. Okay, that's all I get for now. Darf man hier aber nach oben. Was hat alles haben wir können? Ja, okay. Shadi. So, Frog Slime. Frog Slime hatte ich auch gesehen am Let's Play. Dafür weiß ich plus minus TV. Und ab dem Moment, nur Frog Slime, weiß ich absolut nicht, was könnt. Ich für mich geht das noch ein bisschen mehr surprising. Heißt nämlich The Boy. Ragamuffin. Oi, lady, oi! What's with that great stinking pot on your head? I would ask the same about all those stinking frogs in your trousers. Are you just jealous? The boy fumbles between trying to wrangle all his frogs and sweeping ineffectually at wayward fireflies with a shoddy-looking bug net. Juggling a little more than you can handle, eh? What exactly are you hoping to accomplish, flailing about like that? Are you daft? Me frogs are hungry, so gotta catch some of these fireflies to feed them. He takes another wild swing, missing his target entirely. Why don't you let me take a few of those frogs off your hands for a moment that would let you swing that net properly? Oh, I see how it is. You are after my precious prizes. Well, how about I give you the net and you catch me some fireflies? Then maybe I think about trading you one of my froggies. Agreed. Hören wir das? Und dann gehen wir... Okay, ich einfach mal den Fee gejoint. Was bist du? Changeling. Mushrooms don't use much wiggling. Okay. What the fuck? Ich hab einfach alles gekillt, was so am Weg also da war. Egal. Wir machen das, wa? Wir brauchen all die Ingredients. Well, the suppers aren't going to stick around with empty bellies. The faster you catch those fireflies, the faster we can eat. I mean the frogs can eat. Okay. Dozening fireflies. The boy shakes the jar, rattling the captured insects like pennies in a piggy bank.
Oh, these are nice and juicy. The lads are gonna feast tonight. Now about our deal. You agreed to trade me one of your pets there. Haha! What deal? I don't remember making no deal. A frog skirms out of the boy's overalls and plops down by his feet with a wet slap. Dang it, there goes Slippery Pete. He takes a clumsy swipe at the amphibian, but the creature squeezes out of his grasp and bounces into underbrush. Ah, chucks. Never killed him anyways. If you can catch him, he's all yours. Okay, let him hide. Flip. Frog slime, blue feather, shiny stone, and dog hair. That's all I need for those braces. I should head back now. What about no? Het is leider ja noch mehr zu entdecken oder so. Mehr, wo man können aufhängen. Kannst du so Squirrel aufhängen am Netz? Nee, natürlich nicht. Kann schreiben, ja, kann ich auch so. Wie dann hier switchen mal 1, 2, 3, das ist mal gut. Weil halt geklickt, muss ich mich immer so nervös. Also nervös. Nervt ein bisschen. Ich werde egal, ich weiß wie es geht, ich werde egal, wenn ich es klicke. Fertig aus. Am Platz hin und hier zu swappen. Hein ist so, flup. Ja, ich muss da rein. Du hast nicht so ein Dude. Komm mal. Wie weit man den noch immer brauchen? Wir Hund einfach mal, ne? Wir Hund die Spirit einfach mal. In das Richtung werden wir noch nicht. Da lob. Also Leute fehlen. Oder Fireflies. Machen wir das so. Können wir immer im nächsten gebrauchen, bestimmt. Was ist dies? Blüten. Man nehme ein paar Blüten. Dann machen wir das. The stack. A stylist image of to flatter the self-proclaimed ruler of this region. Commissioned by him, of course, and promptly forgotten. Ich dachte. Ja, das ist auch Graf, aber können auch greifen. Ich hoffe, Humor. Wir gehen einen Duell hoch. Weil ich mache mal Support. Und dann machen wir noch zweimal Wasser mit. Hallo. Wenn wir Potions machen, braucht man das. Und hier noch. Ja, ich tue immer so Flaschen an dem stehen. Ich will also Frog kreieren. Das gibt mir aber gut gefallen. Die Musik ist auch cool. Gefällt mir. Das Spiel ist ziemlich stimmig für den Moment. Also kann es so bleiben. Können wir da irgendwelche Cozy Burrow Creature who prefers to be left alone? Wie kann man nicht Inventory? Welche Ingredients? Kennt man da nicht Goldcoin vielleicht? Ah ne, Goldcoins lupen du. Steckt Meat? Kannst du nicht einfach so? Kannst du nicht, okay. Schadi. Lockt. Okay, da geht auch nicht weiter. Dann ist das für mich spät. Gehen wir zurück. Dann gehen wir die Braziers igniten. Ladadi, ladadu, ladada. So, gehen wir halt zurück. Such.
What button? Hard seat. What's a hard seat? Ja, da mal da kommen wir hin. Zu einer Art Portal für zurück. Also gehen wir mal davon aus. Da kriegen wir noch Rope, weil man macht. Kann ich nochmal gebrauchen. Kann ich nochmal alles gebrauchen, das ist das Problem. Soßen. Einmal eine Mod. The brazier awaits an offering. The dog has take a moment to fall from your fingers, fluttering down into the basin one by one. The fur bristles into foul-smelling coils before erupting into a cold green flame. Cold green flames. The brazier awaits an offering. Okay, blue feather. A strong force pulls the feather down into the large basin like a magnet. It bursts into a bright flash of light as cold as flames engulf its essence. Ja, an offering, frog slime. You gently squeeze the globs of wet slime from your satchel into the basin. The mucus bubbles and pops before cold flames reduce it to a fine, odorless ash. Skadoosh. Yeah, the last offering. And tiny stone. You drop the stone into the basin with a resounding, chimming sound. Fractures trace across the pebble before it cracks open and the cold green light swallows it within its flames. The emerald frames of the braziers place strange shadows across the stone doorway. You watch as fingers of shadow crawl up the rock, face and crack open the solid granite like stale bread. The stone crumbles away into darkness, revealing a yawning stairway descending down into the cold earth. After you, madam. Okay, into the shrine. Into the shrine we go. Trinken ab's Kleins. Ja, ganz geduldet zum Stuhlstrich. Okay. Schneewitche. Encased inside a gilded crystal coffin lies the body of a young woman. Though she sleeps in an enchanted slumber, her ageless features express a deep sadness. The sound of cloven hooves echo against the marble floor as the goat comes to your side. Quite something, isn't she? Do you remember bringing her to me? I brought her to you. Why? Who is she? I haven't the faintest idea. All I know is you brought her lifeless form to my doorstep and begged me to save her soul. Save her from what? And why is she asleep? Why from the 12 wicked souls whom you said wronged her in life, villains who deceived her and cheated her and broke her spirit. And as we agreed, her she will sleep until our contract is fulfilled, until you bring me those 12 wicked souls. What? I remember no such contract. Our pact is binding regardless of what you do or do not remember. At the goat's words you feel something hard and dark locked away in the depths of your heart. It speaks the truth. And just why should I do your bidding? Seems like a lot of bothersome trouble to me. What do I care about some sleeping beauty? Bring me the 12 souls and I will release the sleeping maiden from a slumber. Our agreement will be fulfilled. Who knows, in time you may even remember why you brought her to me in the first place, or you can simply return to the comfort of your little hovel, where you will waste away until the weeds grow so thick that not even your shears will be able to cut you free, and your mind will stay as empty as the grimoire of yours. But it's a big decision to make so hastily. Why don't you sleep on it? Heavy weight fills your marrow. Your eyelids flutter, barely able to stay open. What have you done to me? I can't stay awake. Time for a nap. Okay, wir gehen eines wackelig. So, die Leute, wir machen einen ganz kleinen Pipi-Pause. Wir sind direkt dran. Bis gleich.
So, sind wir nicht zurück. Ja, ne? Wir sind jetzt zurück. Können wir mal, wir gehen einfach mal raus. Plupp, plupp. The goat. Good morning. I trust you have made up your mind. Will you collect the souls I've asked for, or would you prefer to stay stuck in this festering swamp? All right. No need to get your horns in a twist. I do as you ask. You haven't given me much choice. Splendid. As it happens, I can already sense the first 4 souls we seek. 2 are in the forest, another in the swamp to the north, and the last in the fields to the south. Could you be more specific? Near a shapely stump, perhaps inside a tree with a face by an overgrown mushroom grove. What do I look like? A compass? Go out there and look for yourself. Okay, new chapter. The Sleeping Maiden. Press tab to view. First things first, das tun wir gemacht. The Sleeping Maiden. Okay. Collect 4 souls for the goat. The bear in the forest, the ox in the fields, the leech in the swamp, the snake in the forest. Okay. Kann ich ne, kann man nachher noch just durch, ne? Da gehen wir in the forest. Da machen wir das. Am forest, also den Bier. Le bear. Da machen wir das. Oh my god. This tree seems particularly angry about something. Maybe everything. What the fuck? A cinderbox. Okay, wie machen wir eine Cinderbox? What the hell? Okay, wir können eine Cinderbox craften. Cinderbox. Ignite. Okay, ich werde nie verbrennen, oder? Funny. Haben wir noch das tote Mod. Das ist schön, dass ich ihn nicht kann zerhacken. Der hackende Zerhacker. Flup. Button. Bait stick. Tempting but deadly morsel for meat-eating critters. Useful against newts, dragonflies and bats. Okay. Nehmen wir pur Fahne. We take these. Holen wir Mod. Okay, I sehen ein Finchen. Weeping Maiden. You approach a young woman weeping sorrowfully into her palms. She catches her breath for a moment and looks out longingly over the placid lake. Oh, my sweet songbird, why haven't you forsaken me to a life devoid of your love? Tears swell up in her eyes as she buries her face once again. You consider leaving this melodrama well enough alone, but something about the poor girl reminds you of the maiden slumbering under your house. You draw out a tattered handkerchief and offer it to the maiden. There, dry your eyes, my child, and tell old granny what the matter is. Oh, thank you, you are very kind. She takes the clothes and daintily dabs the corners of her eyes. Swallowing the last of her sobs, she composes herself before sighing wistfully. Der Englische ist auch ein bisschen krass, gell? It's my beloved, such a sweet and romantic man, the whiff of a voice of a meadowlark. I get it, he dumped you. Well then, Broy, there's plenty of other frogs in the swamp. What? No, he loves me, and I am him. Though our families would never allow us to be together, he'd come and sing outside my balcony every night. One night we both vowed to escape and meet by this lake. Her lip quivers.
I waited and waited under the waning moon, even past the morning sun, but he still didn't reveal himself. Tough break, maybe he just wasn't that into you. The woman snaps at you with sudden vitriol. He would never abandon me. We are destined to be together. She slips back into a melancholic gaze out over the lake. Even now I can still hear the beautiful melody of his lute coming from across the water. Over the dull sounds of lapping waves and quacking waterfall, faint notes of some faraway stringed instrument whisper through the reeds. Oh, I hear it too. Maybe you aren't just mad in love. It's coming from somewhere in the middle of the lake. He's out there, somewhere, I just know it. She crumples into another dramatic bout of inconsolable tears. No, I'm sure it's just some echo bouncing off the shore. I will go find where this sturdy board of yours has run off. Okay, press tab to open your journal and review quest objectives. Track quest, blablabla. Okay, er ist echt Zeitquest dabei. Journal. The Sleeping Maiden. Nee, the Snake. Okay. Reveal the source of sounds. Okay. I see. What the heck are you? Dreadful doll. Come on, Netcraft. Okay. Spart mal für die sie nicht live. Gehen wir wohl nicht bei denen, ne? Für den Moment. Was bist du? Du. Catching net. Okay, catching net. Okay. Das heißt, wir müssen so craften. Müssen das dann auch benutzen. Inventory, Ingredients, Toolbelt. Kann ich das erst tauschen? Wie kann ich das erst tauschen? Select, Place. Ich hätte das gerne an. Hä? Crafted and reading power. Ja, ich will das gerne. Hä, wie geht das an, du? Ah, okay, habe ich gehört. Das sind einfach just blond. Wo ist denn du hin? Madut. Okay, die haben wir einfach gefangen. Was denn dann? What a pretty tree. Assemblage of detritus. Das ist ein das Spiel. Also ich fand das Spiel für den Moment wirklich cool. Macht Spaß. Wie gesagt, der Style gefällt mir einfach. Ne? Und ja, schon ist cool. Sie gespannt wie. Wir laufen noch einfach. Sie gespannt wie es weitergeht. Aber so am großen Ganzen für den Moment. Schon cool. Muss ich so. Okay, da sieht man die Sai. Dann gehen wir dieses Rope. Tommy, was du collected? Was kann man mal an? Sewing Kit, okay, I see. Inventory, Ingredients, Mikruten, das ist Fairy Dust. Very visible, but makes your fingers tingle at the touch. Kann man das dafür irgendwie etwas zu bauen? Okay, da kann man das dort machen. Das dort ist Fields. Hopperleg, okay. Grain in the Fields. Okay, sind wir definitiv nicht in Fields.
schneiden wir. Mods. Okay, haben wir eine Tour gemacht. Geben wir mal nicht Zeit. The music seems strongest on this shore, but even here you can't quite place the source. It seems to be emanating from the half-sunken ruin poking out the lake's waters. Maybe that footboard's hiding way out there, but I swim as well as hands fly. Suddenly some unseen voice chitters mockingly into your ear. Ho ho ho, he, the musical man you will never see. You spin around, but no one is there, just a nattering laughter bounding on the wind. Who is there? Show yourself, spirit. Show yourself, spirit? Ah, ich muss dann hier so Dinge craften. Du crafte mit das? Craft. Biu. You snap your hand around the elusive creature and squeeze. Ack, let me go, you nubbly put, you crushing life out of me. You trifling little pest, what do you know about this music? Music? What music? All I hear is the slapping waves and the peeping birds. Your winkling old ears must be full of bugs. Don't you play smart with me. I'll pop off your hat like a daisy. Oh, you mean that music? It's the sound of the snakes traveling circus. I thought everyone knew that. Circus stay still, but the door's the thing that travels, you see? And right now the door's out on the lake, but you never get in. To give the wretched spirit a good shake, and a shower of glittering dust sheds over its wings. Tell me how to cross the lake, or I'll make a necklace from your teeth. Scheiß kleine fairy tale, no? Only fake folk can show the way. Dirty fairies build a bridge. Keep all your big folk out unless the snake invites them in. You are a fairy, aren't you? Where's this bridge? Ha! We are a pixie, not one of those flamby-pandy mushroom herders. Besides, the bridge is invisible to big stompers like you. The creature peers over your shoulder and waves its tiny arms. Oh look, there's a fairy now. Why don't you ask her? You turn to look, but in your moment of distraction, the pixie sinks its sharp teeth into your fingers. Ouch, you sneaky little blighter. Springing free from your grasp, the slippery monster chitters, laughs, and vanishes in a cloud of smoke. You look down at your dust-covered hand. Fairy or not, this bridge must be around here somewhere. Well, well, well. Pushing aside the thrushes and cattails, you find a strangely carved pedestal. You might be mistaken for a bird bath, if you didn't know any better. As you run your fingers around the edge of the bowl, the remaining pixie dust on your hand flakes off as you draw in an invisible force. Crude pictographs appear on the surface of the basin. They depict a coiled snake presiding at the center of some kind of festival. Directions on how to reveal the bridge are carved on the outside. You see symbols resembling fairy dust, dancing fireflies and bird feathers. Okay, Fairy Dust kann man mal gehen. Gehen wir für dich alles sicher. Firefly, Blue Feather. Okay, dann probieren wir Birdie Birds zu vorne. Hat man nicht Birdie Birds auf dieser Seite gesehen? Kann ich noch zurückgucken. Birdie Birds. Ich habe einen Kopf, wie wenn eigentlich durch ein Bird gewesen wäre. Me bird. Du hast a bird. Okay, ich darf nicht zu gut. Bird. Bird is the word. Ja, da sieht sich mal Vögel, ne? Ein Vögelein brauchen wir. Du hast noch ein Vögelein. Vöglein. 2 for 1. Ja, die sind plump. Goddammit.
Vögel into the swamp. Ne, wir gehen ja nicht into the swamp. Das ist für dich Teil. Nach. Ah Gott, damit, du warst noch Vögel. Ich werde das von einfach so in Wiener Platz. Ihr könnt dann einfach so Filzchen geflogen. Anscheinend ja. Pluck. Okay, was war noch? Ich weiß schon nicht mehr, was wir brauchen. Na! Immer zurück. Zurück. Kann das sein? Lake Shop auf? Nein. Bin ich mich verlassen? Habe ich mich verlaufen? Irgendwelche hier. Ja, ich muss sein, aber jetzt richtig. Richtig oder falsch? Oder richtig oder falsch? Ich weiß wen damit. Okay, nein. Dann. Das ist so schlecht an den Sachen, ne? So weh verhalen und. Fairy Dust kann man da mal. Blue Flat 2 und Fireflies brauchen wir, ne? Okay. Oh, okay, wir uns noch mal drauf. Fireflies, wir müssen egal wen nach der Tute bauen. Der muss man craften. Okay, das wird gecraftet. Ich brauche eine Birdie Bird, ne? Kann man einfach mal so hin, ne? Die nächste Fähigkeit könnte bestimmt, du hast es schon. Plutsch. Birdie Bird, du kannst schon hingeflohen. Hui! Let's go! Okay, Blumen haben wir genug. Das ist ja schon mal nice. Wo hat man Fairies, also Fireflies gesehen? Ist wahrscheinlich nicht, ne? Kann das Sinn? Die genau das verhauen, ne? Was will ich hin? Quartermaster. Oh, hello there. Sorry, I think I managed to get most of these debris off the road. Looks like you have made a fine wreck. What on earth happened to your cart? Yes, well, you see, I was sent on a very important mission by order of my captain, the bear. The bear, you say? What sort of mission? It's my job to make sure the lakeshore camp is well stocked with provisions, but most importantly, a steady supply of honey for the bear's favorite meat. I was just on my way back from the apiary, keep long at us, with a cart full when a deer or something darted out of somewhere. Just at my poor mule so bad that she broke her bridle and ran off. My own heart nearly leapt out of my ribcage. Pulled the darn cart right into the ditch she did. Now every barrel is smashed and I can't bring myself to report back empty-handed. The bear will have my guts for garters, I'm sure of it. This bear sounds like quite a brute. Oh, you don't half of it. If he doesn't get his honey meat, heads will roll. Maybe you could lend me a hand. I can't very well put this broken cart back together. No, nothing like that, but could you take a message to the sergeant of the lakeshore camp? He's a reasonable fellow, let him know what happened, and maybe he can get me out of this bind. You can get to the lakeshore camp if you follow the road to northwest of there. You need to stay with the cart and assess the damage. Oh dear. Okay. Ja, hi mal. Hi mal. Hallo, ich werde dich fänken. Flup.
Flup, flup. Hallo, hallo. Hey, Molma! Welcome back, merci. Wie gesagt, ich werde in Zukunft mir regelmäßig streamen. Und ja, wie gesagt, angefangen auf meiner Heimat Wytchwood. Cooles Spiel. Das Teil gefällt mir einfach gut. Viel Path. Da muss man auch hin, weil wir brauchen so schnell spielen. Können wir sich Ludo. Was das von schreibt man? Ja, ich sehe mal. Du, wir gehen bei der Snack. Bei der Snack gehen wir. Bei Schlagen und dann gucken wir mal, was die so zu zählen hört. Ladadi, ladadu, ladadu. Das ist nicht so. Pixie, Fairy, whatever. Flump. Können wir gehen? Ja, und da können wir auch gehen. The basin begins to glow a soft yellow and as the fireflies rise from the muck within. They begin to dance up and down, drawing circles high above the bowl. Glitter rains down gently, shimmering as it catches rays of sunlight. Slowly the particles trace the form of a bridge leading from the edge of the water to the center of the lake. You tentatively test the strength of the spectral walkway and find that it is as strong as it were made of solid stone. Ha 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 ha. Okay. Well. Gib mir vielleicht bei Snake, ne? Bop. Der Snake ist gut, du hast. Okay. Some crazy folk. Very nice. Dann heißen wir einfach ein Köst. Gönnen wir einfach alles, ne? Das ist nicht klauen, das ist immer lehnen. Das ist immer die selbst gelernt, Leute. Darf man nicht vergessen. Ein Egg. Gold Coins. Okay. Lehnen wir auch einfach mal aus. Silk Tent. There is the snack. Trapped in glittering jewelry, the serpent stares intently into crystal balls as you approach. Welcome, my dear, welcome. I saw that you would come here in search of answers. Pah, I just came here in search of a bard. That's him outside, right, with the lute. The minstrel, yes, he is working off a debt to me. All those folk out there seem a touch adult. What did you do to them? They are all humble folk looking for something, just as you are. I am here to provide them with my services in exchange for a bit of work. So what are you, some sort of carnival wizard? You're making quite a record in my forest. A wizard? No. I'm a seer, a scryer of the hidden mists, a foreteller of fortunes and keeper of secrets. Fancy titles you've given yourself. Sounds like you're nothing but a used car salesman peddling your wares to the gullible. Ah, a skeptic. Step closer and let the crystal ball reveal its mysteries. The snake's voice drops low and seems to fill the tent with heavy weight. I'm a helper of sorts, an unraveler of knots. I make the forgotten remembered. You feel the scaly touch of a slithering coils wind around you, but you are powerless to move. And you have forgotten much. The snake's eyes swirl in a pattern you have never seen. Imperceptible colors collapse into themselves and fracture into a kaleidoscope mosaics against the canvas walls. A voice speaks from far away. It takes you a moment to realize that it's your own. I have forgotten so much. Let me help you find your answers. The serpent's coil slowly squeezes the consciousness out of you. With a desperate push of willpower, you blink away from the snake's hypnotic gaze. Wait, get off me, you worm. You wiggled your body like a sack of loose twigs. Despite your protesting bones, you managed to scream free and tumble backwards out of the tent.
When your eyes open, you find yourself back outside the snake's tent. You pick yourself up from the ground and dust off your shoulders. Hump. I guess that sly serpent has some tricks up his sleeve. Better come up with a plan for the next time I go in there. The festival patrons seem confused after your tussle with the snake, as if the spell over them was momentarily shaken. The crowds disperse as they fumble out in haste. Now's my chance to get a word with that bard. Maybe I can get him out of this mess. Where's the bard? There's the bard. Weary-eyed bard. Strumming his lute, this strapping young man has a faraway look in his eyes. Is it wistfulness, nostalgia, or even hypnosis? Wander I may, but near away from she I call my lover. To my charging I stumbled in and met the gaze of another. Curious, I stared, I was not prepared, and this was my mistake. A binding gaze, now I live my days in the service of the snake. Cry not for me, for there is she that might still see me saved. My spirits they lift, as she holds a gift from before I was enslaved. A mirror, but shattered, its pieces have scattered, if mended we may be set free. Down a wishing wellspring of the swan's moonlight bring, and hidden with the pixie's tree. What's all this about a broken mirror? You gave it to the weeping maiden? Speak plainly, you wobbling fool. No matter what you do, the poor musician barely seems to realize you are here. He just keeps strumming his lute and humming his mournful tune. Maybe that lovesick miss will know what he's... Okay. Wir gehen zurück. Skadoosh. Wir gehen aber Pinch Catty. Oh, still my beating heart. Have you any news about my dear sweet love? I found him at the carnival, but he's been mesmerized by the snake. Unless I can break the spell, no one in the carnival can leave. The snake? Say it isn't so. I've heard how he grants wishes, but only for a terrible price. Why would my love be so desperate as to consort with that charlatan? I haven't a clue, but he's stuck deep. The only thing I managed to get out of him was something about mirror. Do you know anything about that? A mirror? Oh, yes. It was the first gift he ever gave me. From inside her body she produces a small cracked hand mirror. But one night I slipped from my balcony and shattered on the cobblestones. I tried to piece it back together, but I could never find the last 3 shots. His song mentioned something about a wishing well, a moonlit swamp, and pixie tree. Keep that mirror close. I will seek out missing shards and return them to you. Oh, thank you. I should very much love to see it fold again. Okay. Okay, the well. Die war jo... Okay, ich kann plus kein Joe gewesen. Das ist aber schwierig, ob da mal gewesen wäre. Weil irgendwie nicht mal bald gelöscht, dass das so Pixie-Feen-Gedöns aus. That do. This gnarled tree is littered with countless trinkets, bits of trash, glued haphazardly together from glittering hive. Reach for a sharp piece of broken glass that could be the mirror shard. But pull your hand away at last moment, 1,000 beady eyes peer out of the tree's knotholes. A familiar crackling voice floats above the others. You again! Kettlehead! What you want now? I've come for that mirror shard. Hand it over and I won't have to strangle you again. No way, we need Chinese to keep gross fairy folk away. Best fairy repellent there's... What? Since when are fairies afraid of shining things? Well, I don't see no fairies around, do you? But maybe we can work something out. Them smelly mushroom herders have been encroaching on our turf, see. They've been building those stupid little stone shrines over theirs. And worse yet, they've been hiring mercenaries to guard them. So we can't go anywhere near, but maybe a big stomper like you can take care of the problem for us. And then you give me the shard? Hey, if there ain't no fairies, we won't need no fairy repellent. Makes sense. Makes sense. Dafür brauchen wir einfach. Wir brauchen dafür die Toten. Und ich kann höchstens der Tote craften. Da fehlt mir auch ab so einem Swamp.
Swampty, swampty, swamped. So gehen wir rüber an the well. Well, well, well. Gehen wir einfach mal gucken. Gucken, was es so gibt, ne? Hier kriegt du nicht Ding aus Maskis, den Tipp. Warum Swamp wir immer genug frische Pfanne? Ne? Kann mir ja mal die Claymod. Clay also immer gut. Shiny Stone. Können wir nur mit dem Bleistift fangen. You hike up the hem of your skirt from the ankle deep well water and duck down to inspect the small damp cave. A pale shape quickly retreats farther into the dark space. You hear that labored breath of some pathetic thing, frightened and alone. Hello there, don't worry, I won't hurt you. Bloodshot eyes blink nervously up at you. The creature gazes longingly at the light of the world above, while simultaneously covering from it. Poor dear, what are you doing down in this hole? I bet you're hungry, aren't you? Two thin, malnourished arms twist out from the crevice. One hand tightly touches a shard of glass, while the other hand reaches out, begging for food. A roast. Okay, leave. Ich kann kein Roast. Kann ich Roast herstellen? Was ist nicht? Was fehlt mir? Witch Spice. Kann ich Witch Spice? Ja, nice. Dann kann man also Roast craften. Nicely done. The creature snatches up the meat so quickly that you nearly lose a finger. It scurries back into its little crevice and you hear a satisfied munching from within. Can we mal ein Shortcut? Very nice and very well. Locked. Werden wir bestimmt Lockpicking-Tools kriegen oder so. Ich muss mich überraschen. So, das haben wir gemacht. Leberhoben Ochs. Hallo, gehen wir hin. Lake Shop auf oder wir gehen into the swamp. Ja, rein. Flup, 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 flup. Sicher ist egal, was wir machen, ne? Tapsache, komm einfach viel rum. Oder auch nicht? Hey! Where do you think you're going? Yeah, no one but us soldiers are allowed inside the lakeshore camp. Get out of my way, I have urgent news for your quartermaster. I need to speak with your sergeant. Urgent? Only thing that's urgent is the line for the latrine, or if the captain hasn't had his drink. That's right. Captain Bear is in a right foul mood. You can't come in unless you want a good thrashing. The god almost has to shout over the deafening din coming from inside the camp. You heard him. It's dangerous in there. Wouldn't have the heart to let frail old granny like you near the beast. One guard turns to the other with a conspiratorial shrug. Oh my god. Yeah, but who are we to say what's good for your health? Oh yeah, you're right. We might be convinced, though we'll look the other way if we was fairly compensated. Right, fairly compensated, of course. We'd be sticking our nets out after all. Coins. There you go. There, I accept you two can divide them evenly amongst yourself. Right. One for you and two for me. What? You mean two for me and one for you? I'm the one who does all the real guarding here around. You still owe me one of that game of dice you lost. You cheated me. Give me the coins. The two guards fall into fistcuffs and roll into the bushes, leaving the gate to camp wide open. Very well. Okay, du hast Bier. Können wir richtig spät Bier gehen? Können wir not.
Die seid ihr mal happy aus. As you cautiously approach, the bear drains the last of his enormous tanky out and smashes it against the head of a nearby soldier, knocking the helpless man to the ground. And then I walloped him just like that, so next time I catch any of you cowards turning tail, I'd screw you like a fish and leave you their guts for the gulls. Suddenly noticing that his drink has gone dry, the bear blows to the skies. More meat, you yellow-bellied worms, more drink, bring me my delicious honey meat. The soldiers taking cover nearby exchange nervous glances at each other, none wanting to confront the bear. There is no more honey meat. The bear wipes a strand of drool from his sagging lips, and his bleary eyes slowly focus on you. Mocking smirk splits his face as he waves at you with his great spiked mace. Say now that's a funny-looking helmet, soldier. I ever tell you the time I crushed the bucket-headed barbarians of the western mountains? You decide that now is a good time to leave the bear to his ramblings rather than make yourself an unfortunate prop in his war stories. The bear kicks an empty tankard at you as you retreat back into the camp. That's right, go get me more meat, you good-for-nothing sluggard. Take cover. The frantic-looking officer shouts hurried orders at whoever will listen, but most of the camp soldiers are busy covering or knocked out cold. Man the gates, you over there, secure the perimeter, we just need to hold out a little longer. Sir, we are running out of men. Where's that damn shipment of honey? You step over an unconscious footman and to address the man in charge. I might be able to answer that question. Who let this old bat into the camp? I found your quartermaster. He's having a bit of car trouble on the road. I'm afraid your shipment isn't going to get here anytime soon. What? Oh, curse me, rusty bitches. Bitches. Ja, wie sie noch keine richtig lesen. Ja. Without that honey and other supplies, we can't make the honey meat. The bear's gonna flatten the whole camp when he finds out. The camp looks half flattened already. What's all this ruckus about? Well, the bear is the greatest warrior there ever was, which is grand and all when we are fighting the enemy. But once we set up camp, he likes to use us poor sots as playthings to reenact his conquest. And the only thing the bear loves as much as fighting is drinking. Guzzles up so much honey meat we have to brew it right here in the camp just to keep up. He points to a squat-looking device tucked near some tents, a portable brewery. Without that shipment of ingredients, I don't see how we can ever calm the bear down. He will smash us all into paste before the sun sets. Let me take a look at this brewery of yours. If the bear is so in love with brawling and boozing, then perhaps it's about time he received a dose of his own medicine. Okay, vielleicht gehen wir halt an die Küste. Und wir lernen, dass die Sachen nicht aus. Selbst lernen das wichtig. You inspect the brass contraption. A tank here, a hopper there. The bitter smell of alcohol is infused into the well-worn metal. Despite the needlessly complicated dials and tubing, at the end of the day, the brewery is really just a fancy cauldron. This seems simple enough. I should be able to conquer just a potion for your troubles. The rattled sergeant shrugs his shoulders at you. Sure, if you think you will help, but you will need to fuel the darn thing first. Our supplies are a mess, so you'll have to figure out on your own. You open up the brewery to inspect its complicated vineyards. Ich meine, das ist ein ganz kleiner Pause. Mein Muck, die flippt du nieder gerade aus. Du fährst gleich rein. Bis gleich. Ja, du muckt den einfach
total gebildet und total ausgeflippt. Okay, wie es für war. Twix können wir gehen. You snap kindling into pieces and scatter it into the bottom compartment of the brewery. Should be fuel enough for the job. You open up the brewery to inspect jar of water, brauchen wir noch Cinderbox. Cinderbox können wir craften, vielleicht eventuell. Es fehlt Rodent Lord kriegen wir durch Fallen, wo wir lehen. Okay. Gucken, was wir hier alles vorne können. Scheint nicht hin. Schade. Du hast auch noch sehen. Ich will den aber fein können. Komm mal her. Okay, die Nummer. Ich weiß nicht, für was die gut sind, mehr. Irgendwann brauchen wir sie. Wir brauchen nach Wasser. Ich weiß nämlich, wie viel Wasser man braucht. 5 oder so, ne? Tun wir Inventory. Inventory Ingredients. Jar of Water, ja. Wir brauchen noch 2. Natürlich mir jetzt regeln. Well. Where is our well? Well ist da. Okay, so quäsch über Dinge. Wir brauchen auch. Du hast so ein Squirrel. Plutsch. Hallo, hörst du das drüber Skript? So, und dann machen wir erst noch Profile. Craft. So, fair Fall müssen die gut. Vielleicht noch etwas. Fleisch und natürlich Mods. Muss mal gucken, wo die nächste Squirrel ist. Squirrel. Plutsch. Okay, mein Code gefällt, mein Code ist just. Ah, doch, mein Code gefällt. Nice. So, wir gehen hier auf Wasser sicher. Water be water, my friend. So. Plutsch. Wir kennen es, der dort noch dann ist Push the Craften. Genau. Wir brauchen egal wie mehr Wasser, aber wenn wir irgendwelche Potions. So, das wir gemacht. Und da brauchen wir noch für Squirrels. Das Squirrel. Klutsch. War cool, wie die so basteln. So klutsch, kaputt. Plutsch. Das ist schon ein bisschen witzig. Wie viel haben wir noch von allem? Ich brauche 5 oder so, ne? Wir sind auf den Nuts. These Nuts. Dann mach ich hier Schmutz. Du hast noch so ein Squirrel. So, geht Nuts. Ja, du musst mal die Nickien du bekämpfen. Ich weiß nicht, wie wir brauchen dafür. Nummer 1 von 3. Okay. Gehen wir aufs Ring bei dem Bier. Gucken, was den zu Kanal hört. Da kann ich vielleicht auch. Das kann man zwar machen. Right. Du craft mal. Flup.
Okay, das ist alles okay für den Moment. Schwölle. Okay, ich muss vielleicht... Oh. Gemeiner. Fairy Humor. Du hast die Schuhe. Oh ne, du war mal Taxt. Und das krass, das ist unheere wie Kanne. Die fucking Shrooms. Changeling Root. Oh, bestimmt. Wo war der Bier noch mehr? Ich kann ich gucken einfach. Genau. Ah ja, so. Le Bear. Le Bear de la Bear. Bla bla bla. Da tun wir mal dran. Ah ja, Zinderbox wollen wir noch craften. Craft. Du machst eigentlich nur so just genug. Funny enough. With the heat of the cinder box, you set the stove chamber of the brewery alight. It will bring the tank to a rolling boil. With a hiss of steam and the sound of boiling water, the rattling brewery is ready for the next step in the process. Of course, I will need honey for the meat. The quartermaster said he was coming back from a priory in the fields, so best try there. Then I will need a proper magical binder and a token of the bear to seal the spell, something in this camp, or to do the trick. The frothing basin of the brewery stands ready for right ingredients. Wir brauchen Honey, mit der Moses Elixier. Okay, schreiben wir da drauf. Ich kann löschen. Und ich die ganz schnell dann Sachen verhalten. Schreiben wir da einfach drauf. Wir brauchen einmal Honey. Le Honey, einmal. Wir brauchen einmal Metamorphosis Elixier. Und ein Teddybeer. Teddy. Okay. Mal so geschrieben. Very good, very well. Leaf. Ein Teddybeer fanden wir erst wahrscheinlich im Camp haben. Gut mal so verziert. Oh, Teddybeer. Das wollen wir mal nicht sagen. Ich brauche die Campfire Amber Mayonnaise. Du hast nicht so flow, den ich verfangen. Okay, gut mal. Aber wo fand ich den Teddybär? Das ist gerade wo. Den Teddybär wäre hier am Camp. Vielleicht in dem Zelt. Through the open tent flap, you catch a glimpse of pillaged trinkets and treasures scattered about the spacious interior. You surmise that one of these precious objects might contain enough magical essence to use as a token of the bear. Your eyes have only a moment to linger upon the giant fur-lined bed before a hand pulls the door flap shut. Suddenly gives you a disapproving glare as he ushers you away. Hey, you can't go in there. This is the bear's personal tent. You know the kind of hell that would break loose if he finds out someone's been snooping. Don't worry, I'll be careful. It seems like your men are keeping him distracted anyway. You glance over at the bear as he tosses aside a soldier like a sack of potatoes. No way. No how. If you think this is bad, just wait until he finds out there's no more honey meat. If you're so afraid of that stomping brute, why don't you just slip away into the night? Surely it would prolong your life a little. And it depends on all my friends. We soldiers gotta stick together. It's our only chance. If only there was some way to stand up the bear. A thought seems to cross the sergeant's mind as he noticed the options and baubles hanging about your belt. Say, you're good with magical doodads and whatsits, right? What if you made me some sort of protective charm or talisman? Then I could maybe have a chance against that monster without getting my head stuffed in.
If I make you a protective talisman, will you let me into this tent? I suppose I wouldn't have much to worry about if you did. Okay. Dann machen wir so einen Talisman. Den hast du bestimmt Digga einfach jetzt stellen. Ne? Okay, dafür brauchen wir. Können wir craften. Flup, immer. Wir brauchen Magic Paste. Craftable. Magic Paste. Können wir nicht machen. Wir brauchen Dragonfly Wing. Okay, aber brauchen wir noch. Der Dote. Craften wir einfach mal. So, für tschüss eine Apples. Das ist ja mal nice. Hi, fehlt just der Dote. Bug in Swamp oder Gravewood? Okay, wir müssen in Swamp gehen, definitiv. Okay, let's go to the Swamp. Vielleicht fanden wir durch Shrek. Deswegen ein Easter Egg. Shrek Easter Egg. Das wäre witzig. This is my swamp. Into the swamp. Swamp, 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 die swamp. Okay, smoke pellets. Können wir so smoke pellets schon haben? Ja, nee, können wir nicht. Es fehlt Foxline. Okay. Nee, das ist vertraut. Und hier, du? Spirit Salts. Okay, Spirit Salts. So. Können wir natürlich auch nicht machen. Dafür brauchen wir so ein Gedöns. Und. Okay, wir auch eine Swamps. Okay. Gas, dann gehen wir mal gucken, was wir so sammeln können, ne? Who's there? My eyes have gone milky. Please, come a little closer, sister. I don't believe we have met before. Why do you call me sister? I don't need time to see someone who's also signed a dark contract. The woman looks blindly through you, though you can sense her focus. Contract? You have had dealings with the damnable goat too. What sort of pact did he rope you into? Oh, you know how it is. I was young, and he ruined no goat when I knew him. We used to dance naked under the blood moon and raise the dead to frighten dull country folk. Ah, but it's ancient history now. Old age comes for us all, and eventually you've got to hang up the sacrificial dagger and settle down into the comforts of retirement. I know the feeling. I miss my cozy chair and little fireplace. Seems like a fine spot you've got here. Well, it's not all pussies and pumpernickel. She dodges worriedly at the moth-eaten blanket in her lap. What's rattled your bones? Maybe I can help. It's my dear old husband, handsome chap, although a bit clumsy. He had a tumble trying to weed out some swamp traps from the yard. Awful things like to snap at your toes when you are not looking. Anyways, he twisted his ankle pretty bad and went off to the sick house to have it looked at. But that was a few days ago. He should have been back by now. And these legs haven't walked right in decades, so can't even go to check up him. I've been so worried. I even thought about making another contract. Don't you dare, you just wait here. I will go find him and see what the bother is. Thank you, sister. The sick house is down the road to the west. Be careful of the critters along the way, they've got a taste for blood. Okay. Statistik, okay. Ja, bla 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 bla. So. Okay, einfach so, plutsch, kaputt. Da brauchen wir bestimmt die zum Shop. Okay, very good, very nice. Du hast die Fusem. Ich gehe die Fusem mal aufhängen. Komm rein.
Suit Spirit. Für was braucht man noch mehr? Das Gedöns. Genau, dafür brauchen wir das Gedöns. Metamorphosis Elixier. Wir müssen noch so ein Ding craften. Für das Craften brauchen wir. Das wird komisches. Komm mal, du Schwung, du Frog. Schlägt. Okay, was tun wir? Salt. Mach rasch. Komm mal. Foxline. Haben wir gerne nichts gesehen. Dann können wir rausbuddeln. Okay, einmal die. Was wir da tun, können wir einen Baitstick basteln. Flutsch. Kannst du doch nicht selbst, weil ich einfach kann abriechen und da kann dir schon etwas geflattert. Please, nee. Was war das für diese Fell? Snackrifice. Cheers. Okay. Wir brauchen ein Snackrifice. Für ein Snackrifice brauchen wir dat und dat. Oh mein Gott. Ach, schon richtig viel Gedöns. Okay, das können wir craften. Das tut, können wir dann craften. Und wir dann für Snackrifice, da brauchen wir noch so Gedöns. Können wir nicht craften. Mu. Jar of Milk. Brauchen Juice. Okay, das für dort können wir nicht machen. Goddammit. Goddammit. Da können wir craften schon. So, haben wir das. Und da fehlt just das dort. Da brauchen wir Mood Juice. Und das kriegen wir in Fields. Okay, in Fields waren wir aber nicht. Okay, du brauchst sowieso just Feuer, Mac. Du lebst nicht weit. Komm rein, du Frosch. Froggy Frog. Komm mit. Den haben wir einfach gefangen. Was brauchst du? Snackwine, okay. Was brauchst du mein Snackwine? Ich brauche so Stachelfisch. Was ist das denn? The thick moss growing on this massive fallen trunk seems to recoil at your touch, revealing strange etching at the bark below. Slowly, a spark of swirling energy seeps forth from the waterlogged wood until an ethereal doorway opens before you. Gehen wir mal ran, ne? Sieht ja immer alles safe aus. Okay, von daher kommen wir direkt ins Swamp, das ist schon mal nice. Müssen wir nicht einmal hin und hier mutschen laufen. Was sie noch nicht? Smoke-Gedöns. Smoke-Gedöns können wir craften. Okay. Rein. Das war's. Und dann den oberen mal attached. Okay. Was bist du? Baitstick, also, okay. Kannst du Baitstick basteln? Ja.
Okay, wir gucken mal ein bisschen Gedöns. Das ist schon mal nice. Ich bin immer froh, wenn wir Gedöns kriegen. Weiß noch so ein. So kann man Schnipp-Schnapp. Frucht ab. Hältst du das daran spielt? Ach mein Gott, heinst du, ne? Heinst du verschiedene Steuerungen aus den Spieler? Die wollen dann nicht so richtig. Spirit Souls. Die können wir manchmal auch produzieren, ne? Ah, und schon nicht wahrscheinlich genug Salz. Gut damit. Troll. A fat troll sits squarely in the middle of the bridge, busy scratching an itch on his back with a fallen tree. His unmatched girth blocks the path forward. Out of the way, you big galoot. He shifts his mass and releases a loud fart as you attempt to circumvent him. Woof, fine, keep your bridge. I'll come back when the vapors have disappeared. Okay. Guess du können wir nicht lieber. So, kann ich Lupe, klar. Kann ich nur den. Ja, du kann man selbst craften. Lup. Okay, dann können wir Schnipp-Schnapp. Schnipp-Schnapp Pflanze ab. Okay, du, ja, da können wir zuerst bitte. Gut, Magistrat. Und eine Frischware drin. Da sind einige, die dort Dudes. Dragonfly and Sea. Dieser Strange Spring with Patronus Fischlösser. Können wir den einfach mit der Hatchet. These animated wood features seem engaged in ritualistic dance. They march in stiff patterns around a reflective piece of glass embedded in a soft ground. Ooh, reflective glass. Das ist ja sehr Spiegel. Leaning for a better look, just long enough to make out Shard's mirrored surface, reflecting the ghostly image of the moon. You think to reach and grab it, but the swinging limbs of the dancing totems are too dense and quick. Out of the way, you overgrown twigs. Maybe I can get them to shift their attention to some other glittered bauble. Das wäre natürlich nice, wenn wir da so liefern, ne? Moonlight Globe. Was brauchen wir dafür, den Moonlight Globe zu basteln? Bestimmt nicht 1.000.000 Sachen. Totemic Moondrop. Craftable. Du hast craftable, hattest du. Können wir nicht craftable. Brauchen so hin. Können wir nicht craftable, wir brauchen so hin. I see. Das ist schon viel zu verhalen. Ich sehe nicht gut auf verhalen. Aber bist du sicher drüber? Okay, das hat man. Ich meine, wir sind mal fertig, ne? Mal Swarm. Oder wir können noch. Flup. Ach, haben wir noch, ne? Button Daten. Place of Power. Okay, kann man nicht ein Ritual casten. Stimmt, irgendwann. Kann ich noch so ein Ding basteln? Kann ich. Nice. So, da kann man selbst machen. Und das war für noch mehr Welt. Ich finde das nicht mehr, ne? Und meins, das ist für Snackwein. Snackwein ist für 4. Was ist das für sie, ne? Snackwein, genau.
Okay, Snackwine können wir dann nur craften. Ich würde wissen, was sie alles gehen. Ah. Du kriegst mal den Gedönste. 4 da tun wir. Und das da ist craftable und dafür brauchen wir einen Pot. Pot können wir nachher nicht craften, ne? Weil alles fehlt da da. Schnee. Ich kann mir noch Gefresche klauen. Noch Salz. Wo ist der Froggy Frog? Weiß ich nicht. Froggy Frogs. Froggy Frog. Den da oben noch. Haben wir mal am nächsten. Der tut den Gemüse, Obst, was auch immer. Toxic Thistle. Ich sehe das ein bisschen wie, oh, wie heißt das? Ah, da kommst du nicht auf den Numm. Tiere so pickig sehen und aber relativ schön ausgesehen. Eng. Ich komme wirklich nicht mehr auf den Numm, Leute. Bleibt mich spät. Hier haben wir noch nicht gefunden. Ah, ich kann mir jetzt nicht sagen, auslängen. Mods. Schlupp. Ah, okay, ein bisschen Amber. Können wir das craften. Und dann können wir das craften. Craft. Und wenn wir das alles sind, können wir Moonlight Globe craften. Okay, nice. Und dann Moonlight Globe gehen wir zurück. Quark. Okay, kann man aber noch ein bisschen so boink. Boink. Boinkus Joinkus. Quark. Nee, schenken wir einfach. Weg. Maybe we can get them to shift their attention to some other glittering bulb. Moonlight globe. You cast the glowing globe into the ritual circle and watch as the wooden effigies suddenly use coordination and knock their wooden limbs into each other. You take the opportunity to slip between their tall frames and snatch the mirror sharp before the frenzied dance begins anew. Take it. Okay, nice. Das hat er noch. Ja, können wir noch weiter, ne? Da kommen wir to the sick house. Let's go to the sick house. Hello, madam. Hold on now. The sick house is full of the brim and festering with disease. Don't you know there's a deadly plague going around? A plague, you say? This is the first I've heard of it. Oh, it's terrible. It affects the young and old, and the healthy and infirm alike. We are so swarmed with patients I can barely catch my breath. So what are you doing out here? Shouldn't you be inside tending the ill? We have just got so many bodies piling up, someone has to bury them before they spread the sickness further. She drops her voice to a whisper, looking ashamed. It's gotten so crowded I've even had to dump some in the swamp. That seems unethical. But don't worry, the leech is inside working miracles on the other patients. They couldn't be in better hands. The leech? That's the doctor of this place. The best in the land. I don't dare think about how much worse it would be without his skills. I need to speak to him, checking up on someone who came through here. Sorry, I cannot in good conscience allow a person of your years to enter such an infectious place without proper
inoculation. But with all patients below on medicine, and I'm afraid I don't have any to spare. Bah, what's a simple booster shot made from anyway? There's plenty of medical ingredients right here in the swamp. I go get them myself. Well, it's a pretty basic prescription. If you bring me a component, I will be able to mix and administer it, then you can go inside. Okay? I will need 3 milligrams of buckeye core extract, 5 grams of toxic thistle powder, and some lazy grass to numb on the pain. Okay, das wird nur. Bla. I need 3 bla 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 bla. Das tun wir. Okay. Lazy grass. Wo fand man lazy grass? Vielleicht schon? Nein, natürlich nicht. Das wäre ein bisschen zu lazy. Also reinköscht. Chest. Chest, ne, okay. Chest kann man nicht machen. Lazy grass. Okay, lazy grass. Ja. Wo kriegen wir lazy grass hier? Das ist ein gut Pro. Hallo, ist das nicht gedacht? Merci. Ja, wo kriegen wir lazy grass hier? Schön. Collect lazy grass from the fields. Okay, da kann ich lange sicher. Dann machen wir das. Back to the fields we go. Oder mit ihm die warten auf Fields. Scheinen noch nicht, ne? Ja, das sei so nicht extras, ne? Nö. Nö. Können wir nach ein Kassein basteln? Können wir nicht, alles fehlt. Clay. Am Well fanden wir relativ viel Clay, ne? Können wir nächstes so hin, bis kurz Lunch gucken, ne? Ja. Das kann man noch, wenn man nicht echt welch. Ne. Wenn man noch nicht an viel sagt, ne? Was denn da well? Da ist der Well, okay, wir sehen den Rest schon sehen. Okay, ich kann gut gehen. Ich kann gut gehen. Kriegen wir nämlich relativ viel von dem. Meine große Boot kannst du auf. Okay, da kann man den dritten Kränke gehen. Wasser. So, na, feierte. Nice. Wie gesagt, brauchen wir bestimmt die Tonenke, ja, und dann haben wir die Sache schon. Pratt. Ja, vielleicht richtig Tool, oder? Nee. Ich hasse nicht, was Sachen direkt und generiert geben. Lutsch. Clay. Froggy Frog kein Knopf. I need more clay. Okay, shiny stone. Okay, das war schon jetzt mal Clay. Schade.
Er ist wahrscheinlich da. Gemein ist zurück. Das ist hier denn hier ganz in dem Spiel. Ist das auch cool, weil ihn aber trotzdem immer im nächsten neue Areas hört, neue Gegner, neue Materialien. Ich bin noch gespannt, wie viel Lazy Grass, nice. Wie viel Spielzeit machen wir auf dem Spiel haben? Oh, mit Griffs genug aus. Ach, keine Angst, ich will noch schon einen Neuspieler am Petto. Falls wir heute sollten sehr fertig sind oder wie auch immer. Okay, das ist das. Da brauchen wir noch 4. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir da brauchen. Brains. Hier muss man so denken. Flup. Digestive Dinge, okay. Können wir die hier stellen? Können wir so just nicht hier stellen? Weil I said Goblins not in forest. Das ist ja gut nicht fand. Funny. Global. Greift er mich schon? Der greift mich schon. Okay, ne. Wait for the approach. Mal gucken, was wir rein noch so. Da war noch ein Dude, ne? Ich war so fokussiert, einfach weiter zu latschen. Aber noch ein Gute, ja, okay. Gute Misse. So, ich tue nicht, ich springe auf Kleid, oder? Was bist du da für ein Dude? Welchen Dude? Da gehen wir mal hier raus. Genau. Fangen wir da an. Hello. Vegetable farmer. Vegetable farmer, der vegetable ist. A hefty guard stands before you, whipping beads of dew of his bumpy forehead. He tilts up the brim of his hat and greets you with what you interpret as a smile. Welcome my farm, stranger. What brings you out here? How is it growing, farmer? Oh, you know, not so bad. Trying my best to win the harvest competition this year. Well, you look to be making good progress. I'm sure you'll be shoe in for the blue ribbon. You would think so, wouldn't you? But every year, without fail, that sore ox takes the prize. No matter how hard I work, I can't see him outgrow his crops. Ich meine jetzt so einen deutschen Axel sehen, ne? Careful now, you're beginning to sound like a sore loser. Ja, like, not sore loser. I just think it's quite suspicious, don't you? Last year, the ox and his family grew the largest corn crops I've ever seen. I was only barely able to get second place because of my own little helpers. The merchants to animate the turnips and potatoes busy with manual farm work. But this year his crops are larger than ever before, even though his family is nowhere to be seen. Doesn't make any sense to me. He's working the fields all by himself. What happened to his family? That's the fishy part. No one knows. They just disappeared one day and the ox has said nothing. That does sound suspicious. Perhaps I'll go and ask him myself. Yeah, his farm is down to the southwest. You can't miss it. I must go back to work. Veggies won't grow themselves, you know. Aber oh mein Gott. Okay, was bist du für etwas? Hatchet? Komm mal her. Okay. Plug. Naja. Just was du von der Wahl. Ist strange. Kann ich den da? Okay, die Vogel kann man auch fangen. Grasshopper die Hop. Das war da noch für irgendwas zu craften, ne? Ja, aber nicht wahr. Metamorphosis, Alex. Hier können wir endlich craften, min genug.
Zack, bam, können wir hier so abhaken. Hummer, boink. Eine Sache Hummer für Quest vom Bär. Wir hatten noch etwas, ne? Was war das? Nummer 4, 444. Okay, wie ist es mir? Keiner weiß es so genau. Ah, hier können wir do. Genau, das war es. Craft haben wir zwei so Dinger. Bunk, bunk, was fehlt? Also, Legs, okay. Ein Mukau. Für den Mu-Juice. Ja, kann man ja sagen, Feier Mu-Juice mit. Das war nämlich ja für das heute, ne? Aber wir brauchen das Duten, wenn wir das Duten. Weiß ich nicht mehr. Ja, verdammt. Wenn wir das Duten craften, genau. Da craften wir mal so hin. Das ist für den dicken Dude am Swamp. Irgendwie zu killen oder irgendwas zu harvest von dem. Daten. Upon closer inspection, this mountain of fate appears to have been deliberately woven into intricate wickerwork structure. Wickerwork schätzen schon wie der Preis am Feld. You carefully plug a single piece of straw from its center and the whole bundle begins to swirl and unravel until a gaping vortex opens before. Okay, nice. Komm halt. Krei. Kann ich noch Putz herstellen? Kann ich nicht, wahrscheinlich nicht genug. Clay. Das. Occupied, okay. What the fuck was du? Perhaps a natural old drinker, but still refuses to read any instruction manuals. Weakness unknown. Okay. Okay, kann man noch einen Pot hier stellen. Flup. Weil mit dem Pot kann man den Kamillisch sicher gehen. Mu-Juice. Mu-Juice. Mu. Die Ochsfarm. Gehen wir mal einfach bei den Ochs. Bei den Ochs. Bist du David Ochs oder bist du einfach Grumpy Ochs? Komm, vielleicht gucken wir einmal bis unter dem. Nee. Wollen wir mal ab, ne? Ah ja, braucht das Land. Was tun wir nach Hause? Komm mal. Das ist relativ viel Clay. Dreht mich. Hey, this is private property. What are you doing trespassing on my land?
Well, I just came to admire the glow of your corpse, Master Ox. I heard you produce the most bountiful produce in the land. Ha! Well, you heard right. I work day in and day out till my hands are raw and my back is broken, but you will find a finer farm anywhere else. You are sure to take the first prize at the Harvest Festival again. You and your family must be so proud. The ox spits on the tilled soil. Ha! Those lazy lads never understood the pride and joy of devoting oneself to the land. What good's a family that gripes about hard labor? We'd have never won any of those competitions if it wasn't for my sacrifice. Where's your family then? I can't help but notice you're working all by yourself. If you must know, those damnable bandits out by the South Bridge stormed into the place one night and stole them away. Bandits? You don't seem very concerned about getting them back. Ha! I'm better off. For all I know, they could have been already ransomed for fertilizer. But if you're so worried, why don't you go talk to those bloody brigands for yourself? Now get your big nose off my field and I'll toss you in the compost head. Okay? Stump, stump, stump. Okay. Ah. Du können wir da Dragon. Du hast nicht so komisch. Kann man gerne. Let's kill the children. Das tun wir gemacht. Okay, was weg. Moo. Lazy grass. Du. Natural trinker, but someone refused to read any instruction manuals. Komisch war denen. Grain können wir auch noch gebrauchen. Wir warten doch noch. Ja, schon viel Sinn. Sammeln wir einfach ein Unmaß davon. Das ist noch so verkackt Milchsprenger. Den haben wir Tisch auch mit. Danke. Ein paar Kern. Ein paar Kern, ne? So. Lazy Grass geht noch. Was denn? Okay. Kannst du, hi? Hi, guck mal, du wächst wahrscheinlich bei Bienen. Genau. Beekeeper. Hi at home, I'm afraid we are closed for the season. Closed, but I need some of your honey right away. Sorry, our supply was cleaned out just a little while ago. Funny little man with a cart. You just missed him. Yes, I've met him. He's the quartermaster for the bear, but he had a bit of an accident on the road. I need to collect some more honey for the lakeshore camp. The bear? Well, that explains why the quartermaster purchased so dang much. I heard that lumbering bully would steal the nectar from a larva if it suited him. My poor bees have already worked themselves half to death for that order, and they don't have any honey left. I wish I could do something to help you, but the only honey left in the entire priory is Her Majesty's personal reserve. Her Majesty? Why, my sweet spring flower, the jewel of my crown, the golden son of my... Yes, get on with it. My beloved queen, she is lovely as she is wise and resides over a flowered kingdom. A shrill voice pierces the meadow and sends chills down your spine. Slave, where's my dinner? I order you to bring me the finest sunflowers. Right away, my love. And make it pretty this time. I don't want another one of your dandelion bouquets like some common wasp. Yes, my sweet. I think I had better have an audience with this queen myself. Ja, ist ja eigentlich aber Gedöns. B. Okay. Da sind Kirsch, die ist nicht gefasst. So, gespannt.
The regular insect looks down her curled nose at you scornfully. That fool beekeeper is supposed to stop the rebel from trampling my delicate garden. Good help is so hard to find, isn't it? And I suppose you have come to lend a hand. No, I don't think so. What do you want, little beetle? You seem like a very busy woman, so I won't waste your time. I need honey, your best honey. She tilts her long neck back and lets out a buzzing laugh. Ha! Do you think I simply give my carefully cultivated riches to just any commoner? Do you have any idea how much time and energy I spent managing this colony? Everyone else wants something, but no one ever wants to work for it. Tch! In a rustle of petals, the beekeeper comes running over, holding out an assortment of beautiful prairie flowers. My darling sweetheart, I offer you the finest meadow flowers. I hope you find these to your liking. Is this marigold, you wax-brained fool? You know I despise the stuff. How many times must I repeat myself? Get it off my sight, all of you. My love, I have wronged you. Let me try again. You follow the beekeeper a short distance away, while he busies himself picking more flowers. She seems to be in a foul mood. Does she always treat you like this? Well, yes, but it's really usually my own fault. Sometimes when I really get so venom up, a little bit of smoke and soothing herbs calms her right down. Smoke, you say? I'm sure I could come up with something to even out her mood. Wild incense recipe. Okay. Wild incense recipe. Ich brauche eine so. Können wir craften? Höchstwahrscheinlich ja. Höchstwahrscheinlich ja. Da braucht man dazu. Können wir auch craften. Da braucht man noch dazu. Okay, und dann craften wir einfach mal dazu. You sneak. Do you honestly believe that your little puff of achoo smoke can... The queen fans herself lightly as the world begins to push and pull all around her. Whew, does anyone else feel a little hot? Anyways, as I was saying, you can't just the sparkling sun bears down on the queen like a warm summer's embrace. Look at all of these beautiful colors. Have they always been so bright? The queen bee stretches her arms across the sea of flowers, brushing the tips of their petals gratefully. She arcs her limb to the myriad of colors swirling about her head. It's gorgeous. Oh, and what's that delicious smell? Cracking into waxen walls of her hive, the queen pulls out a golden honeycomb. She proceeds to messily stuff the honey into her face. Delectable. Oh, it's so good, you simply have to try it, some idea. I've never tasted anything so delicious in my life. She offers up a sticky handful to you. Why, thank you, my queen. Take it. Okay, that was easy enough. Kann man Teamlenker schwätzen? Das hier Schnitt. Investigate the bandit camp in the fields. Für was der Bandit Camp? Da müssten wir just gesucht gewisse kriegen. Vielleicht über Bridge. Das ist ein bisschen confusing, wenn ihr dann ein Spiel auf Englisch spielt und dann sich dann hat den Englisch wieder am Kopf und sich in das letzte Projekt. Das ist nicht immer so easy. Du hast noch Gedöns, Clay. Können wir mal gebrauchen. Eine Shiny Stone, Shiny. Okay, hältst du das mal? Merci. Das ist schon nicht den Dude. Das ist pretty Dude. Weakness. Was kann hier Weakness sein? Was kann ein Gnome Weakness sein? Der Gnome.
Okay, können wir das basteln? Ja, können wir. Okay, muss man ja einfach mal trauen, ne? Das heißt, ich hab's extra sonnig. Kann sie mir jetzt besagen, wo man kann aufhängen kann. Kannst du mich denn einfach mal trauen, das ist blöd. Lass mich mal trauen, das ist schon mal nice. War das rein? Hallo? Hallo? Ne, okay, nicht. Nix da. Okay, man ist ein bisschen Clay. Gönnen wir uns. Mein ein bisschen Clay. Gönnen wir uns. Gönn. Gönn dir die Günst. Wer die günstig dir dich gönnt. Dreadful Doll. Schön, aber just ein Dreadful Doll. Kann ich die auch zusammen gelockert? There are far too many for me just to sneak by. I will find a way to. Naja, kann ich ja machen. Oh, wie blöd. Kommt rein. Ah, Sly Old Fox, how do you manage to get your creaky bones past me grunts? Tch, my mooks must be getting fat round the waist to let you slip by so easy. Never too old to teach some youngings that hands are better left out of people's pockets. Next time I catch one of your hugs rooting for gold, they will have to recount their fingers. Haha, ain't afraid of nothing. Ah yeah? Well, let me be the first that welcome you to our merry camp, though I suspect you didn't come just to scold us. What do you know about the ox who works the southern fields? He told me his family might have come through this way. Oh yeah, we know all about the ox. We also might have seen the family of his. But on the other hand, maybe we didn't. What is it to you? Listen up, you big luck. That information is just about the only thing stopping me from changing the whole lot of you into stinking chickens. Alright, Granny, no need to get upset. We was just playing games, you know. Yeah, we seen that family, a boy and his mom. If I remember, always walking in that big oak's shadow, always looking afraid of him too. So you didn't kidnap them. Where are they now? You know, you remind me of my dear old ma. She didn't take no guff from no one, neither. Ah, she used to bake the most delicious meat pies. I sure do miss her cooking. Me and the boys have been awful hungry lately. Thieving is hard work, and crime doesn't always pay. Say, do you know how to bake? I even got ma's pie recipe right here. Who knows? On a full stomach I might even remember something about that missing family. Kann man hier so Scheiß backen. Du brauchen wir da Toten. Okay, kann man so eben craften. Dann brauchen wir da Toten. Craftable. Können wir machen. Was fehlt noch? Was denn das? Crow's Food, okay. Wir brauchen
Da brauchen wir aber noch für dich zu fahren. Okay, craften wir da drinnen. Craften wir das mal einfach. Craften. Flup. Plutsch. Könnte bestimmt noch geflohen, ne? Genau. Plutsch. Der E-Springer muss man relativ viel anfangen können. Neu. Weil wir brauchen nicht alles. Craft. So ein Handel. Du wirst schon nicht müssen du Lunch sneaken, genau. Oder. Okay, nein. Very nice. Bla 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 heißt der Pie. Fee, fi, fo, fum. I want my pie, my tummy, tum, tum. Come on then, have a helping. The bandit plunges his hand into the pie, grabbing a fistful. He barks in delight as wet chunks of pie filling spatter out of his gob. Ah, delish. Just like her mama used to make. But something different. He picks a small black feather from between his yellow teeth. Is this crow? I figured you could do with a serving of humility. The gargantuan man's lip began to quiver. Great watery tears well up in his speedy eyes. What's the matter, dearie? Are the spices too strong? Sniff. No, it ain't the spices, sniff. It deteriorates into great shuddering sobs that shake the camp. Ma always said I was a bad seed, said I weren't good for nothing but eating and thieving. But all I really wanted to do was dance. Okay, I was gonna make the greatest dance troupe of the world I had ever seen. Had a name in mind and everyone pick and to leap in pockets. But it ain't been doing nothing but taking, always taking. Oh, Ma was right, I'm a bad apple. Come on now, try those eyes, you are not all that bad. He snorts and dangling globe of snot back into his nose. Snuff. You really think so? You gently reassure him with another helping of pie. Of course not, you're going to tell me all about the Ox family, aren't you? Oh right. Well, you see, we have been spying on that ox for years now. Every full moon he'd go out into these fields, all by his lonesome. He'd howl at the sky, what was it he say? Oh yeah, he'd yell abracadabra. What the fuck? Then it always sounded like he got an argument with someone, but there was never anyone else there, except the creepy old scarecrow of his. You pat the sniffling rogue on his stubbly cheek. That's a good lad. Maybe it's time to think about trading the daggers for the dance shoes. He stuffs more handfuls of the crumbling pie between his blubbering lips. Sniff. Yes, ma'am, I'll do it. I will dance. Nice. Then dance. Fluch. Wir haben mal gefahren. So, die mal weiter gucken. Was mir so gibt, ne? Okay. Mir kein Seeler mehr, also wäre das nicht schlecht, wenn man der auch nicht pur sammeln. Können wir mit ihm nicht schwitzen? Nein, können wir nicht. Wir können heiraten, ein Keier. Die du erinnern mich an als Chiros Reise. Die kleinen schwarzen Dinger. Ich weiß nicht, wie sie hießen.
Ich weiß nicht, wie ich sehe schon. Das ist noch irgendwelche Doors, ne? Man hat hier ein bisschen was verbraucht, für die Nummer Pi zu machen. Und dann geben wir halt den Heesspringerfenster. Wasser. Du Wasser. Flup. Okay. Blablabla. Nee, du warst ein Ding. Wo den Ochs aus Renny denn nicht durch? Den Ochs aus Renny da. Komm, wir gucken den Kern. Shadowed Way. Okay, das, ja. Okay, dann kann man nicht durch, weil du hast den scheiß Zong. Was war hier Schnaps? Nö. Bock. Okay, eher Panonis. Haben wir gerne gesehen. Some Mood Juice wäre auch cool. Können wir nach so ein Ding craften. Okay. Wunsch nach Wasser. Inventory, Ingredients. Tun wir nach Wasser. Haben wir noch Mood Juice. Ja, Mood Juice ist immer. Mood Juice ist einfach aufzukriegen. Ne? Egal. Genau, Mu. Wenn wir mit Ochsen hier sind, ja. Schwätzen wir vielleicht noch Zähne mehr. This eerie simulacrum of a human sways in breeze. Its lumpy face seems to leer down at you as if expecting something. Abracaconcorp. The figure creaks against its pole as its vegetative head twists to look at you. Takes wheezing breath, expelling a muff from its mouth hole. Hello? Yes? Have you come to strike a deal with the great and magnanimous Harvest Master? No thank you. I'm involved in quite too many dark contracts with supernatural beings already. Why then have you summoned me? Has the ox made a deal with you, perchance? The ox? Why yes, terrible trade, I say, but a deal is a deal. What sort of trade? Does it have to do with his missing family? Yes, he said he wanted to win pretty prizes, grow the best crops, said he would give up anything in the world. So he offered me his wife and son, and I'm not one to refuse a bargain like that. Where are they? What did you do with them? Don't worry, they are fine, but as long as I make the crops grow, they belong to me. And if the crops should fail, your deal would be broken? Ha! I am the great harvest master. My harvest will never fail. We will see about that. I better take a closer look at these prize-winning plants. No. Okay. Können wir mal gebrauchen. Klick, hallo. Verkauf. Ich hätte gerne E. Dankeschön. Kenlo. Okay, who are you? What do you want? If the clumpy vegetable farmer sent you, you just go back and tell him to suck eggs. What? Who? Oh, don't play all innocent with me. I know a spy when I see one. Get lost, turnip head. Okay, kannst du da irgendwas machen, oder? Ich sehe beim Boxing Crops. Hallo?
Oder das Spiel um ein Problem. Weil, das habe ich nämlich auch gelesen, ab und zu das Spiel so machen. Und ich denke, das scheint Leute faul zu sein. Weil, sie aber singen den Crops. Oder wir gehen ja also ran raus. Einfach jetzt gucken, ob dann etwas geschieht. Who knows? Windows. Okay, ich gehe mal durch den Crops mehr. Ich kann nicht mal. Machen wir Continue. Für das das Ganze ein Kanal wird. Inspect the Ox Crops. Ich kann nicht. Ich kann ja nicht. That's it in Journal. Ox. The ox crops were invigorated by powerful forces, but even the strongest stems can be withered away. Inspect the ox crops. Yeah, okay, should get me. It geht nicht. Wieso ein Why? Man spielt eigentlich ganz aus. Just to be sure. Leave light. So, Wytchwood. Let's load again. In die Alabama. Oh, wie schön das von kein Group Frames durchsteht bei Explicit. Ja. Einfach geil. Post for the win. Post for the win. Okay, ich kann so lange mal nicht sicher. Lusch. Inspect the ox crops. Da kann ich auch nicht mal. Hä? Das ist ja Ressourcen, sagt was für Lösungen. Ah ja, okay. Für sogar das hat ja eine. Ich gehe mal an das Internet gucken, live Leute. Wytchwood. Okay, unable to interact with crops after talking to Skagran Ox. Started a new game and same issue. Software is updated. Doesn't work. Any suggestions? If there's also blah. Okay. Okay, also mal einfach Video. Kann ich gucken, was die tun. Ich komme für dich Reklamen. Skip. Skibidi da ba da da ba.
Okay, ich werde sehen, blablabla. Okay, blablabla. Blablabla. Bla bla bla. Bla 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 bla. Okay, also mal da. Okay, bla 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 bla. We will see about that. Ich sehe für den Moment nicht den Chat live, Leute. Mehr. Oh. Genau. Okay, gut. Lol, ich sehe einfach. Verschreibt mir da mal so viel. Okay. Das ist meine Frauke. Meine Frauke hat mir geschrieben, gesagt, den Spiel nicht. Alles normal. Ich habe es am Internet zu gucken. Liebe Frauke. Frauke Lodovic. So. Man spielt natürlich auch nicht so. So, das ist nicht so wie Zoll sind. These stocks don't look so sturdy to me. A good herbicide out to shrivel these right up that will teach that ox a lesson about proper agriculture practices. I need a sturdy enough vessel to hold the poison though. Maybe I can go and convince the vegetal fellow to give up the nice big watering can of his. Genau, weil da können wir für den Mann nicht machen. Okay. Let's go back to Speck. Erstmal noch Ton. Natürlich Haus. Wo ist den Dude? Den Dude ist du. Wenn wir jetzt Hindernis. Boink. Ich meine, ein bisschen krass. Okay. Well, hello again. Find out anything about what the ox is up to? As a matter of fact, I have. It seems he traded his family to a turnip wizard, or field genie, or some other such nonsense. Ah, you must mean the harvest master. That explains that, actually. Bad business to get mixed up with that sort of fellow. The farmer nervously wipes his brow with the back of his leafy hand. Not that I would know anything about that myself. Listen, I don't have time to exchange farm gossip. I need to borrow your watering can over there. I'd be happy to lend it to you, but unfortunately I still need it to grow my prize-winning vegetable. You glance down at the fat head of a cabbage bobbing gently against a blanket of big swaddling leaves. You think you may have heard a faint giggle coming from deep within the fronds. Seems plenty big enough to me. Ah, just you wait. My little baby is going to grow up the great big baby. It's going to be the belle of the ball at this year's festival. But if it were to say grow a little bit faster, I suppose I wouldn't need my watering can at all. You swear the farmer winks at you despite not being equipped with any eyes. Does nobody here grow produce in an honest way? Let me take a look at the little tyke. Look down at the fattest little cabbage you have ever seen. But if it gets your hands on that watering can, it could stand to be a little fatter. Cage of water. Flutsch. Turkey Glizzardstone, Proof Potion. Turkey Glizzardstone, leaf.
Turkey Dinge, Highest Growth Potion. Dafür braucht man dann dazu. Können wir craften. Haben wir gemacht. Wir brauchen dazu. Können wir nicht craften, weil es fehlt dazu. Aber wir müssen an den Swamp. Okay. Da fängt man an. Boink, boink. Boinkes. Ah. Nice. Die hat schon mal gesehen, die Küste. Da ist das Portal. Was braucht man noch mehr für die Turkey Dudes? Can't remember. Mal auch gucken. Digestive Pills und für die brauchen wir Forest. Okay, aber was brauchen wir noch mehr? Wir brauchen das Swamp. Schwamp. Let's go to the Schwamp. To the Schwamp again. Du kriegst mal der Doten. Ich kann jetzt craften, oder? Ich kann jetzt Twig. Da kann ja nicht sein. Kann nicht sein, dass ich jetzt Twig kann. Ich muss nachher für dich an den Forest gehen. Dafür gehen wir aber durch das Portal in ja. Flutsch. Let's go! Vielleicht sind wir schon bald 3 Stunden am Stream. Schon ist die krass, ne? Zeit vergeht. Zeit vergeht. So, und du geht Mod. Den du Twig geht Mod. Das geht Mod, alles geht Mod. Ja, ich kriege mal auch etwas, was ich wirklich nicht fand schon. Was war noch mehr? Das haben wir nicht, das haben wir nicht. Das haben wir. Ist wichtig, Goblin-Snot oder was das ist? Nö. Nö. Da brauchen wir so Stachel. Ich tue es doch die Goblin-Snot. War doch immer, für was auch immer, was ich gebraucht habe. Für fand ich das Rezept natürlich brauche. Talisman Hummer 1. Kennt man sich auch direkt drüber. Weil wir den Hunisch und alles. Sonst kann man bei dem Bier. Righty ho. Lakeshore Path? Nee, wir müssen noch bei dem Bier. Oh, Molma, sorry. Goblins so brauchst du bei den 3 geringen Pöllen. Ah, right. Merci für Tolf. Goblins Nuts. Ich finde nie am Forest gesehen, wo ich die Goblins Nuts hier kriegen. Naja. Craft mal nochmal einfach pur. Inventory. Können wir tauschen gegen das Dole mal einfach. Joinkes. Da sind wenigstens 2. Aua, nee. Können wir die 3 bei nie gelockt? Das wäre richtig cool. Oh, Monster 2. Okay, das wird der Atmung. Und Filme frische von mir relativ viel. Da kann man ein bisschen auskurven.
kannst du hin. Du Keck. Komm mal hin. Zack, bam. Da hin. Da können wir ausgrüben. Machen wir auch. Na, das ist ein Frog. Flup. Okay, wir brauchen ein bisschen mehr. Da gehen wir rauf. Ein los, das dickt fängt. Da gehen wir auch los. Mal gucken, was da ist gut. Zack. Zack. Cheers, brauchen wir dann. Okay. So. Okidoki. Da tun wir noch mal kurz. Einmal eine für der Krückengedöns mit. Das können wir noch craften. Genau. Und da können wir die Growth Potion da. Der Hummer. Und dann brauchen wir da dumme Pille mit. Ja, dafür muss man Forest zurück. I guess so. No. McCain, dann aber auch. McCain, dann auch. To the sick house kennt man go, ne? Let's go to the sick house. Ja, charming Dinger für uns pur Moskitos bei Nefer, ne? So am Ufang da. Ich fand die Dinger sind aber relativ teuer für zu craften. Und ja, ne? Ah, Lazy Grass war was Teiner gefehlt hat, ne? Bla 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 bla. Lazy Grass. This takes the dried grass you have been so carefully to keep intact and immediately crosses them into powder. Do not know that you, gathering all the ingredients into a small hand-sized mortar, you hold your breath as the meshes everything into a slimy, stinky liquid. Not the most pleasant stuff, but I can assure it beats growing lumps where no lumps should be. Speak for yourself. Once one can never have enough lumps. Turner shrugs at you, sucking up the bubbling mixture into an oversized syringe. She gestures for you to hold out your arm. After stabbing into your flesh several times, she fails to find any veins with the point of the needle. Sorry, you seem to have some strange physiology. Bah, give it here, I will do it. You seize the injector and jab it into your arm without further fuss. A cool sensation climbs into your fingertips. You doubt the medicine will have any effect, but at least it should make the nurse happy. There, I feel much better. Can I go inside now? Oh, yes, of course. You should be immune to the plague for the time being. Just be quick, the leash is very busy. Okay, let's go inside. Leech. The doctor slithers from one patient to another, checking off little boxes on a clipboard. From under a white-primed hat, she appears to notice you enter, but pays you no mind. You must be the leech. I was hoping you could help me find one of your patients. Do you have the symptoms? Crackling of the bones, oozing eyes, skin rot, perhaps yellow liver? Let's get you examined. The leech extends a toothy snout, prodding your body and searching for some hidden malignancies. You slap her away with a swift palm. If it's sickness you're looking for, you won't find it on me. My dear, we are all sick with something. Hallo Cookie! Wow! Schon lange nie gesehen, weil ich auch schon lange nie gestreamt habe. Wie gesagt, das wird sich ändern. Ich hoffe, es geht da gut. Merci, dass du angeschaltet hast.
My dear, we are all sick with something. Whether it's a broken heart or a broken arm, we all suffer in one way or another. Cookie, allerdings habe ich mich schon gefreut, was los war. Haha. Aber ich kann auch erklären, was los war. Ich habe schon erklärt am Stream, ich bin geplündert. Dadurch habe ich noch ein paar andere Chantier nach Hause. Eine Küche, die absolut nicht geklappt hat, wie es sollte. Also Küche schafft absolut nicht zu empfehlen. Und ja, nicht ganz so ein bei der hat. Und Lohnen ist Zeit und wir können zu streamen. Wird das dann noch regelmäßig machen, definitiv. Auch mit All Might und mit Blue Motion streamen wir regelmäßig. Overs von 6 bis 8. Außer ein Donnerstag, da streamen wir mittags. Ja, genau, so das dann halt ist auch letzteburgische Content drüber. Und ein bisschen Aufführung du hast von anderen Spielern einfach. Und wie gesagt, ich bin mega froh, dass du dabei warst. Nee, das ist die Erklärung, für was ich nicht mehr gestreamt habe. You peer through a tightly wrapped garments and see a deep darkness underneath. Despite the warmth in the words, there is a sense of hunger and urgency in her tone. Cookie schreibt, verstehen, mal gut, dass lo alles geht. Ja, also lo geht alles. Wie gesagt, das als Kiste steht auch lo, das ist schon mal gut, funktioniert so wie sie soll. Und ja, mein Internet funktioniert endlich. Ich kann lo endlich normal streamen, ohne dass etwas ruckelt oder so etwas. Endlich nicht wie bei Altrona, Gott sei Dank, wie bei der Post. Und du einfach 500er Leitung geht, du lebt lo alles. I am here to heal, to mend, to put all of your troubles at ease. Now tell me, what ails you? Was schreibt Cookie nach? Post ist nicht schlecht. Also Post muss ich bin so dick zufrieden, gell? Ich habe nach kein Problem. Und das läuft einfach. I told you already, I'm in perfect health. I'm here to find someone. A man who came through here with a sprained ankle. Half the patients who come to me have a twisted this or broken that. Before the pox sets in, that is, can you be more specific? What does he look like? Oh, I'm not sure. Well then, how do you expect me to help you? Come back to me when you know who you're looking for. You look about the sick house at the coughing, wheezing, bedridden souls. Perhaps some of them will be able to identify the missing husband. Oof. Was denn dann? Gee. Thick dark wine that clings to the inside of the bottle. Oh no. Das ist bestimmt hin. Leave me alone. Oder auch nicht? Hallo, kommst du ran? Wer kommst du denn ran? Hallo? Wie können wir denn da hin? Ah, okay. Oh mein Gott, ich sehe noch, das ist schlecht. Ich könnte dich während dir, ne? 4 Kinder Löhne mir latscht. Nein. Das ist nicht sein Köst. Die Sache lehnen wir einfach mal aus. Who's that man with the beard? You don't know where that short fellow got to him. Leave me alone. Is the beardy guy you were looking for? There was a fellow with dark hair, no, yes, okay. Well, do you have any better idea what exactly you're looking for? Okay. Oh, of average shade. I'm going to need a bit more than that. With a fair complexion, dark in feature, middle of term, dark in features. Narrowing it down, give me something else. Keep me thinking. With a full beard. The mind mustn't be what it used to be. No mentioning description has come through here. Okay, danke für fair. The man with the beard. Okay, man with the beard. Wir schreiben das nicht Sachen auf. Wie gesagt, ist schon einfach auf. So, Beard. Was tun wir noch? Beardy guy. There was a fellow with dark hair, dark eyes, dark hair.
plus Eis. Cookie schreibt, hun man nicht alle Streamer oder Peanut Brain. Ja, also Peanut Brain definitiv, gell. Ich bin ganz schrecklich daran. Das Liebling looks like they could use the rest. Okay. A husband, yeah, the darker complexion than me. Darker complexion, okay. Okay. Ja, Cookie ist ja verhalen, das ist auch so weh erfahren, das sind schon an ganz schlechter Spieler. Can't fight the short guy, sorry, can't help you. Short guy, okay. You don't know where that short fellow was. Is there a building? Okay, that's it here. This place is just dead into the distance, silent. Okay, probieren wir mal das Klicken denke. Shorter than most. Fair complexion, dark in features. Had a grown, full beard. Ah, yes, I remember that poor man now. He came in with a swollen ankle, but on his journey through the swamp he must have contracted the plague. His condition declined rapidly. I'm sorry to say, in the end, there wasn't much I could do for him except make him comfortable. He's dead? What sort of sick house is this anyway? My condolences, really. If you will excuse me, I have to get back doing what I can for the living. At least tell me where his wife might collect his body. The nurse outside seemed to be having trouble keeping track of them all. I'm sorry, that information is reserved for the next of kin. Judging by your physique, I wouldn't say you were related to the deceased in the slightest. The doctor turns away from you to prepare vials of medicine. Better return to the old woman in the swamp with the bad news. Okie dokie. Sad but true. Huh? Okay, dann können wir aber die Olle zurückholen. Verschränke mal. Kannst Froggy Frog. Ja, warte mal, Froggy Frog. Nein, eine Stunde sieht durch. Quack. Mein Quack. Quackity Quack. Pilze machen wir. Leckere Pilze. Hummer Tetere. Kann man machen. Ne, kann man nicht machen, weil es fehlen. Dies Nuts fehlen. Pluck. Snail Shell. It was good. Heißt noch ein Snail. Nuts. I kann auch was, Ich habe immer den Lied stehen, das nicht den Doktor, ne? Den das nicht ganz koscher. Do you have news of my husband? He should have been back from the sick house by now. You bow your head in condolence. I'm sorry to say that your husband has passed away. The leech said he fell ill with the plague. Rather than grief, an expression of mild annoyance crosses the woman's face. Oh, what a nuisance. You don't seem that upset by the news. Well, he was getting in only in years. It was bound to happen sooner or later. I just didn't think it would be from some measly plague of all things. So, where's the fool now? I'm not sure, the leech wouldn't tell me, but her assistant mentioned having to dispose of the dead out in the swamp. Ah, brimstone and bandersnatch. I know I'm already in your debt, sister, but can I ask you for another favor? I suppose I've already stuck my foot in this mess. What is it? There's an old circle of power just west of here. It served me well in my younger years, and I expect it's still got me juice left. I need you to dust it off and fire it up again, and I'd go to it myself, but the time I get to there, my poor husband's body would already be reduced to warm farts. Ok,
Okay, but what am I to do with this circle? You are a knowledgeable lass. The engravings on the obelisk should explain the rest. Okay, then on the journal. The leech. Spur place power in the south of the swamp. Do. Dann kann ich jetzt zurückgehen. Wir wissen, dass dort ist. Wir gucken, ob die 3 Dinge nicht da sind. Wir locken die hier hin. Nice. Haben wir da wenigstens 3. Bisschen eingefahren. Das ist schon cool. Und sie sind mit dem Salz. Mit Salz können wir nicht mehr, aber wir brauchen diesen Nuts. Genau. Dann gehen wir über den Schrein. Hier können wir ausgröben vielleicht. Den Dude aufhängen. Weiß ich nicht, Shrines. You brush off a blanket of thick moss and lichen from the ancient magical pattern carved into the earth. The essence of power rakes at your touch, bringing slight warmth to your fingertips. 4 black stone obelisks surround the ritual spot. You will need to scrap off more overgrown decay to read the runic lettering engraved on their surfaces. The northern obelisk calls for proof of the dead. The afterlife is nothing if not bureaucratic. A death certificate from the leech would fit the bill. Okay, leave. What willst du? The eastern ring yarns for the tooth of the dragon. Ja, na, das tun wir. Dark Fang. Flip. The southern obelisk asks for a collection of bodily fluids to breathe new life into an unliving vessel. Okay, und den muss ich nicht so hinmachen. Entschuldigung, Mann. Ah doch, der kann nicht mehr. Nice. Haben wir da dran. Boink. Was brauchen wir hier? The western obelisk requires a soft and non-net animation. Necromantic Charm. Müssen wir das craften? The Necromantic Charm. Ja, müssen wir craften. Können wir sogar craften, nice. Okay, und dann gehen wir jetzt bei Leech. Ladadi, ladadu, ladada. Winks. Raffen auf. Raffen auf. Was ich muss gucken, was ich hier muss kriegen, sind die toten Dudes. Da fehlt mir sich der Tote just. Okay, da fehlt mir. Das ist nicht schlimm. Dafür können wir der Toten oder Feuerstück craften. Ich brauche ja noch 4. Und Forest Nails. Ich drehe schon Pappen. Shadowy Dr. prowls amongst the cots, eyeing the weakest patients with a dark hunger. She snaps a quivering tentacle at you as you approach. Not a step closer. Who knows what sorts of disgusting maladies you might be carrying? Yes. I'm a pox-ridden wretch, I know, but I need a death certificate from you. Specifically of the short-bearded man we spoke about. His wife is in no condition to roll her chair through the swamp, so she asked me to collect it for her. I don't simply give out death certificates to anyone claiming to be someone's aunt, grandmother or friend. This is legitimate operation. She turns her back to you and rummaged through a nearby medicinal closet. Now where has that serum got to? Don't tell me we are already out.
What's the matter, out of stock? It's a shame you don't have the time to go out yourself. She tenses at your continued presence. What are you getting at? Medicine for that death certificate. I think that's a fair trade, don't you? You would barter when people's lives are on the line. Fine. You will have your paperwork, you filthy degenerate. Okay. Clearly too angry to speak with you, she shoves a list of required medicinal supplies into your hands. Mending and Dragonfly. Okay, Skeeter's Note. Okay. Ich mache schon nicht viel zu sagen, nur launcht. Mehr machen wir Delete. Wie kann ich dann dort Track? So. Kann ich da gewesen? Kann ich keiner gewesen, was ich muss machen? Der Dute brauche ich dann noch 2. Okay, das tun wir. Dann Dragonflies. Dafür brauchen wir das Dute. View. Cookie, wenn du schon meinst, dass es Film ist, darfst du nie einen Graveyard Keeper spielen. Okay. Also, negativ zu viel. Das einfach ein bisschen mehr zu machen, wie sonst gewinnt das für Games. Also, dass das negativ gemeint ist. Mehr, ja, Graveyard Keeper habe ich nicht gesehen. Ich bin kein Fan vom Pixel Art. Und dafür spielen ich leider nicht. Mir gesagt wirklich interessant aus. Ja, so Pixel Art, ich kann mich da nicht durchgefreut. Ich weiß nicht, wer war, aber auch Stardew Valley soll anscheinend wirklich gut sein. Ja, nee, leider nicht. Das könnte man... Cookie schreiben, das ist recht cool. Ich habe mehr wie 100 Euro. 100 Stunden gestartet und auch bei der einen oder anderen Kehr für 4 Uhr gefangen. Okay, krass. 100 Stunden, das ist schon very impressive. Das können wir noch mal durch, ne? Flup. Dragonfly. Stunde jo, kacke letzte wo ich mehr. Geh Stress, viel verstanden, was du wohl Sinn und was geht. Alles gut. Kennt die nächste Dragonfly. Kann auch die nächste Fall schon abstellen. Der Flick und der Skus mal ein bisschen ist. Ah ja, schon kein Seele mehr. Kann man dann halt sammeln. So, was fehlt noch? Da fehlt noch den Ding. Da können wir dann nicht regeln den Ufer latschen. Weil ich verschwende nicht. Da eng so ein Fall. Schüsst für ihn so ein Moskito. Das ist mir dann sehr kostbar. Die Mission ist gespawnt sein. Normalerweise. So. Very nice. 3, 4 eng fahren. Das gesehen wir wieder. Aus. Und zurück.
Pom, 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 pom. Können wir auch ausgrüben. Können wir nicht. Kriegen wir nicht Globes. Da können wir auch mal töten. Ich brauche ständig immer irgendetwas, ne? Da gibt es einen Armeekomplex, weil da nur kommen noch einer Wirtschaften dabei. Und bin ich gespannt. Mir gucke, wie geht es mit dem Studio? Ich hoffe, nur klappt alles. Was noch zufrieden? Klar, ich denke, okay, das kann man ja. Wir gehen das um. Plupp. La, wir gehen das um. La. Dann gehen wir das um. I have run your errands. Now I really must insist on the death certificate. There's no need to get prickly. I have your papers right there. Right here. The leech extends her moist arm and thrusts a poorly written note into your hands. You shake the mucus from the paper and try to decipher the loopy, illegible scribbles. You're not even sure that the leech spelled the poor man's name right. But you suppose it's better than nothing. Ha! Next time I need a doctor's note, I'm better off forging the signature myself. Take it. Jo, sie machen eine Menge Analyse am Moment und mega zu dienen. Wir hoffen, dass ich das Jahr fertig gehen. Muss ich irgendwann anfangen mit schaffen. Ja. Präpariere noch gerade ein Lektüre für Gamescore. Ah, nice, cool. Ja, klingt ja aber alles interessant und noch immer wie wenn der Spaß möchte. Das was Tatsache ist. Also Spaß. Leider ist immer so gesagt. Das ist leider den so startet auf der Uni, weil die wirklich will machen. Und das ist ja auch cool und alles mehr, aber es ist anstrengend. Und ja, dafür das ist ein bisschen Hassliebe, so ein schlimmer einfach. Uni. Mir macht es wirklich Spaß, wie gesagt, viel zu dienen. Da klebt nicht da. So Master kriegt ihr nicht immer einfach geschenkt. Schnipp, schnapp. So, und dann gehen wir halt rüber. Ah, das hier rüber, ne? Ja. An Tischen, das ist ein Doktorat. Oh, ein Doktorat, cool. Ja, dann, ein Doktorat ist natürlich noch mehr kompliziert, ne? Und nach einem Jahr bist du. Mit allem Respekt, also ich kenne da nicht, wie gesagt, ich habe Uni gemacht, ich habe nur schon ein Remerciement gemacht, ich hatte so genug und ja. Und plus arbeite ich im Moment mit einem Kollegen und einer sozialen Entreprise für Livestreaming in Schottland. Ah, das ist nice, cool. Wow, viele Projekte, top. Uni ist nicht für alle Menschen, ist ja nicht schlimm. Nee, das ist richtig. Also ich verdammt keinen, der sagt, ich gehe nicht auf die Uni oder ich soll Logisch rennen, also Niki just weil auf die Uni geht oder was auch immer. Wir muss ja von allem gehen. Ich meine, wir brauchen noch Handwerker, wir brauchen noch Leute, die einfach im Büro sitzen, und wir brauchen eben Leute mit einem Bachelor, mit einem Master, mit einem Doktor. Brauchen wir alles. Also von daher. So. With the final offering accepted, the obelisks surrounding the circle began to hum. You can hear a strange melody playing through their discordant tones. The carvings on the ground burn with renewed energy, driving away the overgrowth. You're quick to step away as you feel a vigorous force pull at the circle's center. I suppose that's done the trick. Let's see what the writing has to say for itself now. You rotate your head to read the glowing letters on the edge of the circle. Place the vessel of decased, yada yada, receipt the evocation of necrodermis, blah blah blah, apply the canopic ointment. Right, seems straightforward enough.
All I need to do now is go fetch the body of that powerful husband. He should be here in the swamp somewhere. Ja, ne? Siehst du mal da, ne? Flock. Muss man sicher. Ja, wir kriegen da bestimmt gewesen, du. Korps, genau. Also guter sind gewisse kriegt mir auch ein bisschen schuld. Bei mir. Frog. This must where the nurse has been dumping the surplus of corpses. I need to take a closer look at each one to find the right fellow. Okay. Was dann den richtigen Dude? Hey, nein? Nein, den ist es auch nicht. Hey, nein? Where is this stinky body? You'd think I'd be able to find him among the dead here? You watch a particular bloated fly land on a rotting hand poking out of the muck. Its disgusting proboscis probes at the withered flesh. Two global red eyes slowly unglue themselves and swivel to boggle at the insect. A huge slime-covered tongue leaches out and pulls the helpless fly into a gaping, toothless maw along with most of the sunken corpse. Well, I suppose that explains where my misplaced man went. Oh mein Gott, können so riesige Fresh raus. Also das bei dir, Fred Cookie. So war, ja, also... Das üblich, nur nicht extras, mit mir geht es sich okay. Ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ich nicht streamen kann, dass ich genug Spieler von tun, weil das ist bei mir immer so kompliziert. Ich bin ein ganz picky Gamer, was da geht. Und ja, dafür, wie gesagt, wirklich nicht heute streamen zu können, auch mit Blue Motion und mit All Might, für einfach nicht mit Kollegen etwas können zu streamen. Und zu zocken natürlich. Aber ja, voilà, einfach dick zufrieden an dein Haus. Das ist schon cool, wie gesagt, vom Appartement am Haus, das war schon die Welten und finden sich auch direkt drin und ich will nie mehr in ein Appartement gehen, nie mehr. Ja, wie gesagt, das ist ganz okay. Merci für die Frage, Cookie. Rock, can it be? Has a lovely young morsel wandered its way into my place? You call this filthy book a place? He throws his head back, shaking the swamp with bubbling laughter. Smaller frogs and newts scurry out of the way to avoid being crushed by his enormous bulk. Ha ha ha, wouldn't you? This place is a veritable bounty of insects, and my subjects have such healthy appetites so they will grow big and strong. I'd eat you too, but that head of yours looks much too hard. I prefer my food to be nice and tender. Look, you wouldn't perchance have seen an old man pass through here, have you? About yea high, full beard, darish. The frog taps his fingers against the log, grinning an impossibly large grin. Oh yes, I do believe I've seen the chap. He had such a delectable aroma and fall off the bone ribs. But I'm sorry to say that once something goes down the hatch, it never sees the light of day again. We will see about that. I'm sure I can come up with some just desserts for you. The frog rolls his eyes around and around as if daring you to try something. One is digestive pills. Ich packe mal rein, refreshen. Bisschen Frog Slime. Du hast den anderen Refresh. Quack. Ja, Digestive Pills. Das Problem ist, ich habe absolut keinen Plan, wo ich die Goblins notiert kriege. Forest. Sollen das die kleinen Dinger? Sind das Goblins? Können wir mal gucken. Megimulusen.
Reicht schon 1,5 Stunden sind wir am Stream, lief Leute. Hier lief da immer so in 4 oder. Du hast das ein Problem. Ja, das ist ein Problem. Ah, nice. Mir ist war. Check mal was. Warum make Goblins bei nähen? Aber nicht mehr, wenn ich eine Uhr übermengen. Schmenge, ne? Können wir gucken, ob ich rasch tue. Ja, hier sind die. Gut, Goblins nicht. Ja, nice. Can we switch the digestive pills? Okay, das tun wir auch gemacht. Ich muss ja richtig die Dinger Futti machen. Die Obelisken da mit den Fairies. Pixie thinks the mirror shot where you're thinking, ah lady, I ain't giving you this unless you break the fairy shrines. Au. Autschen? My dude? Auf jeden Fall mal so etwas, ne? Du hast mir noch Fairy-Dinge gewischt. And that's all. I kicked over those little rock piles like you asked. Now give me that shard or I will knock over the nest too. Was schreibt Cookie? So muss aber auch ein bisschen schaffen holen. Lücken aber nach Ah, mega leid. Vielmals merci Cookie. Viel Spaß beim Schaffen. Spaß. Wie gesagt, ich hoffe, du kannst gut führen dann beim Schaffen. Und mischt nicht zu viel mit. Merci, dass du lagst. You smash fairy shrines? Good. Take it. We don't want your trash. Take it. So. Du haben wir sich auch die 3 Shards. Right. Have you found any of the mirror shards? I wonder where they could be. 3 von 3. You gingerly hand over the broken glass shards to the maiden. She's careful not to cut herself on razor-sharp edges as she slots them into the mirror frame. The pieces dig into place perfectly. The surface of the mirror ripples like the water on a lake. The nipples calm. The nipples. Ja, mir sie noch keine lesen, ne? Settling into the form of a pristine crystal mirror. She gazes into the mirror with awe. Look, it's as good as new. Oh, the maiden's reflection ripples and morphs into the visage of the handsome young man. My love, is that you? Overcome with joy, a fresh stream of tears roll down her cheeks. I can't believe my eyes. I don't understand. What happened? Where are you? I'm imprisoned inside my own head. It's horrible here. You have to get me out. You went to the snake, didn't you? Why would you do something so stupid? Listen. My love, I have a confession to make. I'm not actually that good of a musician. What are you talking about? You were so beautiful upon your balcony. A bum like me would never get your attention, so I asked the snake to help me out a little. I thought I could protect myself from the snake's hypnotic gaze with this magic mirror, but then you went and broke the darn thing. I didn't break it, it slipped out of my hand. Wait, don't put this on me. How could you be so irresponsible? One problem at a time, children. We fixed the mirror so it should be able to break the snake's spell now. Yes, oh, you have no idea how unbearable it is being stuck in here. There's nothing but awful poetry and song lyrics that don't even rhyme.
Please, Granny, take the mirror. I can hardly stand to look at this buffoon any longer. Babe, wait. Take it. Okay, das will man gemacht. Ich meine, es ist wie immer alles zwischen ihnen. Sudden dread grips the snakes as you swing the shimmering mirror to meet his eyes. The mind-altering patterns of his gaze are reflected back to him. Slowly but steadily, the snake leans closer and closer to the surface of the mirror. His forked tongue flicks against the glass and disappears beyond it. It's so beautiful. Like a length of rope being pulled through an eyelet, the snake rushes forward and vanishes into his own reflection. The mirror jolts and bugs out of your hand, clattering to the ground. You stoop down carefully not to look too deeply. Hidden in the refraction of the mirror's surface, you can faintly make out a tiny wiggling shape crept just beyond the veil of this world. The soul of the snake. Okay. Soul of the Snake hatten wir ja dann mal. Ein von 12 Seelen. Vielleicht sind alle weg. Okay, das hatten wir. Dann gehen wir zurück. Back to the forest, back to the swamp. Und da muss ich nach bei die Dämme gehen, bei Schnüdelhänger, bis ich zur Port komme. Alles auf Kopf mit Schnüdelhänger. Die dummen Frösche können anfangen. Pluck. 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 Totes Salz. Frog rolls his eyes around and around as if it's daring you to try something. Digestive tablets. You have a choosing looking rub around the medicinal tablets, offer it up to the frog king. Your Majesty, I really must find the whereabouts of that gentleman. Perhaps this small tribute will persuade you to loosen your tongue. The frog gulps down the tantalizing meal without any thought. Ah, a delectable gift. Thank you, my pretty. Now I already told you where. His nostrils flare for a moment. Then he sneezes, sending specks of red mucus flying. Frog's throat suddenly expands, filling with gas. The belch that erupts from his lips resonates so loudly that the entire swarm ceases its buzzing. You avert your eyes, but the noise and smell of the frog's explosive eruption almost knock you off your feet. Great Glinda's ghost, what a stench. The frog wobbles on its leg, looking thoroughly emptied. He teeters before rolling his huge body back into the swamp with a thunderous splash. You spot the slippery body of the husband floating on the backwater. Luckily, he seems to be missing some bits and pieces, so you should throw it up quite nicely. Stuff him in your satchel. Plutsch. Okay, jemand ist zurück. Hi. The circle of power is ready and waiting for its necromantic purpose. Corpse. With considerable effort, you unfold the husband's decaying body from your satchel and slap it down into the middle of the circle. Invisible shackles wrap around the corpse's limbs and pull its spread eagle against the ground. Strange mist rises from the obelisk, casting everything in a sickening green light.
Slowly but surely, the corpse begins to levitate off the ground. It rotates to face each obelisk one by one. Oh, get on with it, I haven't got all day. You give the rotting head a good kick as it passes by you. With gasps of stale air, the body drops to the ground. Suddenly, it bolts upright. Well, hello there. Okay, gibberish. You caused me a lot of trouble, you know that? The reanimated corpse doors at his throat. Oh, sorry. Wait a moment. Near your feet, you see this embodied tongue flopping about on the ground like a worm. You scoop it up and quickly toss it into the man's gaping mouth. Though he moves his jaw, his lurching voice seems to emanate from some place beyond. Murderer. What? I am not. You were quite dead when I found you. No, leech, murderer. Murdered me. He clutches at his hollow chest with trying to feel his heart beating. Gave me plague, drained my blood. Leech murdered others. He swings a limp arm towards the body-filled book. I knew there was some awful stink about that sick house. What sort of doctor infects own patients? Check her office, find proof. Don't you worry, I'll make sure the parasite gets what's coming to her. But you should head back home. Your wife saw it all half deaf to you. He turns and looks longingly over his shoulder. You can hear his vertebra popping. Yes, I late. As he shambles into the choking mist, he gives you a crooked nod of thanks. Okay, back to the leech we go. Da kann man mal nicht schneiden. Boink, boink, boink. While the leech is busy with her patients, you rifle through the contents of the various cabinets in an office, mostly dried herbs and potions. Nothing seems out of the ordinary. It is until you notice a suspicious-looking bookcase set against the wall. The books are all fake, just chopped down spines glued to a solid plank. Your fingers race across the medical titles and quickly find a loose volume. With a click, with a dick of a switch. With a click of a switch, the whole bookcase swings open to reveal a secret compartment. Your heart jumps at the sight. Racks upon racks of bottled blood arranged like fine wines. Each vessel meticulously catalogues the name, description and age of its source. It looks like the thirsty slug's been sapping the living for years. On a nearby table you spy a decanter half filled with rubby red liquid. You wonder whose blood it contains. A dash of salt would remind that slimy worm that has worse things out there than bloodsuckers. This wine is just waiting to be salted. Salt leeches wine. Ein bisschen Soja craften. Und Gott sei Dank kommen wir so ein Nuss. Bring the generous amount of burning salt collected from the graves to leach victims into the decanter. As the salt dissolves into the bloody cocktail, you hear the telltale screeching of the good doctor's approach. What are you doing? Can't you see that this is my private office? I already helped you enough, so there's no reason you ought to be here. She hastily shuffles you out of the room. Now get out. This place is only for the sick. You are certainly right about that. You walk just out of sight before doubling back to hide behind the withered get-well bouquet. You peer at the vexed leech as she slithers around her office, checking every cabinet and locker for tampering. She mutters something expletive about the noisy old woman. Satisfied, she sighs with relief and reaches to pour herself a glass from the tainted decanter. Ah, that addition of black fever adds a certain nutty quality.
Maybe it will pair well with any infusion of peat moss palsy in the next batch. She takes a sip, waiting just a moment before throwing her head back and guzzling it all down. Lovely. Sharp flavor of food body too. Suddenly the leech snaps to attention. Her limbs start out, writhing with uncontrollable gestures. She stabilizes herself against the table as sweat pools on her brow. The decanter shatters against the floor in an explosion of glass. What's happening? The leech spasms as the tendrils of ghostly spirits begin to suck the moisture from my body. You watch as she dwindles and ceases, shrinking like some horrible resin. Inspect the mummified worm, pressing it between your fingers lightly, drained by the very spirit she was supposed to be healing. In your fingertips you make out the faintness of heartbeats, the soul of the leech. Okay, det man nå. I don't believe it was happening right under my nose the whole time. Tja. Collect fossils for the goats. Det tror jeg, det vil man gerne. Giver man ikke bei journal. The beer kennt man weiter, man. Kennt auch weiter, man. Kommt man das Bier weiter. Den Talisman fehlt als noch. Für den Talisman müssen wir Dart craften. Was noch? Zwei der Dinger brauchen, okay. So, dann kann man einen Talisman craften. Flup. Okay, da tun wir alles. Check. Add ingredients to the brewery. Okidoki. Die leckere Pilze immer was. Law of Wife. Okay. Naja, ich weiß nicht, ob ich das will. So, in den Rum können sie von Deutsch. Bisschen lusch. Aber bon. Dann gehen wir bei dem Bier. Das wir direkt rein. Da kann man nichts ausbuddeln. The fourthing basin of the brewery stands ready for the right ingredients. Ich muss hier dicht bei hin. If I make you protective in, blah blah blah, protective talisman. Here, this ought to shield you from harm for a time. He grins noses as he puts the charm around his neck. Then he clobbers himself in the face with his own fist. Wow, you weren't kidding. Haha, thought that's nowhere near the kind of punishment the beer can dish out. I better find some more stuff to test it out with, then I'll give the bear a piece of my mind. He stumbles off into the camp to find other objects to try against his newfound protection, leaving the bear's tent unattended. Okay, let's go in. Du hast einen Teddybär. So ist ein Arappes. Kann man das tun? Kann man den Barrel? Nein, kann man nicht. Schade. Machen wir rein. Bla bla bla. Honey. Vorsicht-Elixier und ein Teddybär. With the addition of the final ingredient, the brewing equipment is sealed and set to work. Steam hisses from Nivet's
rivets, and its swollen metal belly danks and rattles. Before long, the waggling fingers of the gauges and dials settle down, indicating that the brew is complete. You give a quick sniff test and recoil at the sickeningly sweet vapors. You push an empty wooden keg under the contraption's spigot and crank the release valve. The brewery strains under the pressure and fills the keg with chunky, oozing fluid. May not be the finest honey mead around, but hopefully that great dragging gallop won't stop to notice the difference. Take the keg. Ah, Captain, I've brought you more honey mead. The bear swipes up the tankard with his massive paw and tosses the contents into his slavering maw without hesitation. He licks his chops, savoring the peculiar flavor. With a sudden jerk, he bears down on you with suspicion. Say, this tastes kind of funny. What did you do, soldier? It's a new recipe. I thought you might enjoy something with a little more sting in it. Rah, you know I hate new things. I will teach you to mess with my favorite brew, you hayseed. He bears upon you with frightening speed. He raises the huge mace in his paw skyward and you brace for the impact. With an equal measure of speed, the sergeant leaps between the crashing mace and your head. You peer through your fingers as a great clang resounds through the camp. The bear roars furiously as his blow is magically repelled from the sergeant's talisman. The mace goes spinning out of his paw and falls into the lake with a great splash. He gaps, dumbfounded, as the sergeant stands before him, completely unharmed. Ha! That will teach you to pick up on us, you big oaf. This has been a long time coming. The sergeant wags his finger at the bear. Who do you think you are, huh? You think you are so big and tough with your fancy feather hat and your big honking club. Well, look at you now. The camp soldiers gather to witness in stunned awe. Miraculously, the bear seems to shrink in the face of the sergeant's onlord. If it was up to me, you'd be dishonorably discharged for disorderly conduct. You are a disgrace to the uniform. You are no captain of mine. With fear welling up in his eyes, the bear shrinks and shrinks until he is reduced to the size of a small cat. And another thing, what's happening? In place of the bear's drunken grimace is the stitched smile of a doll's grin. Two button eyes stare back at the disapproving faces surrounding the little plush toy. The surgeons take a step back to reveal the small shape of the teddy bear where the brood once stood. Your transformative potion has finally done its work. Gee, I guess I overdid it. He scratches his head in befuddlement but seems genuinely relieved. Hey Sarge, I guess that means you're in charge now, right? Oh, yeah, I guess it does. Well, what are you all standing around for? The camp's a mess, let's get to work. You pick up the diminutive doll and brush some sand out of its fur. As you inspect it further, its head lolls to face you. Far within the glassy surface of its button eyes, you can barely make out a tiny crimson flame, the trapped soul of the bear. This ought to be what that old goat is after. I hope he's happy. Okay, das wäre dann auch gemacht. Nice. Komme viel Leute, mir komme viel. Okay, was zufrieden. Tschüss, dass man nicht so viel kann, das ist auch ein bisschen blöd, ne? Die ist ein bisschen doof, ne? Ein bisschen doof. Flup. Lo kann man. Ox in the Fields kann man mal ein Journal. De Ox. Ich will mal Ox Track. Genau. Collect turkey gizzard stone for the cabbage. Datei, da bricht man auch noch, ne? Flumpf.
Den ist 2 auf. Ja, der das kann ich noch mal nicht pur sammeln. Der brauchen wir da oben mal am nächsten. Ferry das dann auch, wenn man ist. Stimmt, ne? So. Ja, der lief vielleicht 10 nach 5 Minuten. Stream. Ich gucke in der Stelle und hier kriegen wir am Ochs. Und ich denke dann ja mal ab. Right hier. Dann haben wir auch genug geströmt. Au! Okay, so natürlich mal da. Jump, jump, jump. Können wir bei hier hineingehen? Wo ist der German? Der German Farmer. Growth Potion, plop, Turkey Gizzard Stone. The budding plant changes to bright purple, then blue, then yellow. It suddenly goes rigid and shrinks to the size of a marble. The farmer gasps in horror as his precious baby disappears back into the earth. He turns to you, shoulder stiff, pitchfork in hand. He takes one step in your direction, but stops abruptly when a tremor shakes the ground. You look to your feet and watch deep cracks split the earth. Hold on to your head. This one's gonna be big. You hear a booming gale echo from deep in the ground. The vegetable farmer falls to his knees, touching his head to his chest. In an explosion of leafy greens and flying earth, the bouncing head of an enormous cabbage erupts into the field. The farmer reaches out to it, shakily. My little baby. Papa? The farmer scrambles towards the big bumbling cabbage with open arms. My beautiful baby, look at how big you have grown. See, with a little love and help from your friends, you are sure to win first prize after all. Oh, I don't even care about that silly thing anymore. Just look at how handsome my baby is. The two embrace, laughing and crying. I guess you won't be needing that watering can anymore. Please help yourself. You help me more than enough. It will take some work to break through the scarecrow's magical boon, but you are confident in your mastery poisonous. Oof. Okay. Pumpkin Jack Bone. Mehr braucht man nehmen. Man nehme. Ich brauche das Tote. Was ist das Tote? Swamp. Eye of Newt. Okay, das ist relativ einfach. Du brauchst Wasser, das ist auch relativ einfach. Ja, wir müssen aber noch ein bisschen mehr machen, wie gedurchschläft, Leute. Ich gehe so mehr an, ob dieser Platz einfach mal ob. Weil ich habe 4 Stunden gestreamt. Ich bin noch ein bisschen mit. Und ich muss auf meinen Händen mit denen Sportserie gehen, die sie noch probieren, dass sie ein Kerl rauskommen. So bleibt mir da just noch zu so ein schalt auf alle Fall den Noven an, weil den Noven streamt dann zusammen mit World of Warcraft. Kann auch ganz gerne ein bisschen sein. Hin als neue World of Warcraft, wo rauskommen muss, wie ich den ich habe mit Drachen und so gedöns. Ich sehe nur so ein Bild, weil ich nicht spielen. Aber kann er ganz gerne ausschalten. Hin hast du gerade mega am Fury da mit dem Spiel. Und auf der Rest, wie gesagt, kann er immer am nächsten Planning gucken auf www.BOTRL.eu und dann sieht er immer up to date, wie ich war wo. Und da gesehen mehr als moi.
mit May Wytchwood. Und natürlich mal auch nicht zu vergessen, den Blue Motion, also Gilles Jour nicht. Mehr Streamen fängt dann auch nicht so mit Streamen. Mit Deep Rock Galactic. Wir kommen jetzt zurück dahin. Mit was wir angefangen haben, als allererstes zu streamen. Und ja, da bleibt mir just noch zu sagen, ich wünsche euch alle Gute noch einen schönen Mittag, einen schönen Abend und dann also bis morgen.